In the meantime, let me just welcome both Samuel Lopez and David Wicker. Samuel Lopez and David are both seasoned ITOs, gold and silver ITOs, and Samuel, we know Samuel. I know Samuel personally with Claudia from the original, the first group of ITOs, the first ever group of ITOs which emanated from the evaluation in Paris, and of course it was part in South America also. So Samuel has about 22 years on the ITO panel. David is a lecturer for WPA, and well, they are going to share with us their experience. Both of them have worked in the video as video referee. In fact, Samuel was the one who really launched the video referee in Rio for the Olympics in Rio. So it was quite an experience there. And after that, there were all from that the experience was the reglementation, the protocol was written down, and so he will share his experience, a wide experience on that. I must say that this group who has prepared the VR, the video referee, the VDM, and the EDM. We have also Ike Martinez and Loreto Perez. They will be doing the Spanish version, but they have worked together to present something. It is very fantastic. I mean, I've never seen a presentation with so much details with regards to the VR and EDM and VDM. So you follow and you will have a lot to learn. Just one point of I needed to clear out, I needed to announce you. John Mason was supposed to do the session for Froze tomorrow at 17 hours, but he will be in the plane to Santiago, so his session has been postponed to the 23rd of March. But the evening session, or the Spanish session of Carlos, with regards out of stadium, will stand good. So at 22 hours GMT tomorrow, they will be having the session of out of stadium. So today, I was welcome to both Samuel and David, and of course, thank you for all those who have worked, like Loreto, all those who have worked together to put up this fantastic presentation. So the floor is yours, Claudia. Everything is okay? Just a moment. Samuel, passa o mouse em cima da minha figura, vai nos 3 pontinhos. Ops, você deixou de compartilhar. Você primeiro precisa compartilhar a tua tela, senão você não vai conseguir compartilhar, entendeu? Mas eu já tinha a minha tela compartilhada, mas sim. Vamos tentar outra vez. Você deixa a tua tela compartilhada e aí me transforma em host. Ok, então agora não consigo... Você não está como host? Espera aí. Não estou agora, não. Passei agora para você. Just a few seconds, people. Just a moment. No problem. Take your time. Okay. Now make host. I have to make host you. But if I do it, não. I cannot. Você vai continuar passando, entendeu? Você não perde a tela. Vamos ver se dá certo. Vai lá nos 3 pontinhos. You want to change the host to Claudinha? Yes. No. So, sorry, you will be... I will admit all the people. No worries, okay? Okay. If you don't mind, Claudia. No. It's just to try to help. Sorry. And at the end of the session, please don't give me the host back. Okay. Because great. we cannot close this room because we will have another session at the same link. Okay. So 4 of people for are you. Okay. So you want to start, Claudia, with these first slides? Well, I can say thank you to David and to Samuel to
being here. The International Sports Consulting Agents, like you can see in the screen, is pleased to have you here and see this video conference, because this is a way that we can help people to prepare to the next WOREX evaluation session of World Athletics. Of course, it's not a part of official schedule of the World Athletics. It's a way that ITOs who has experience in big games can share their experience. So please, you will have Samuel and David now that we can ask them at the end or at any time on chat about their presentation. Thank you again. Thank you, Claudia. Samuel, do you want to go to the next slide? Yes. Claudia, this is for you. Okay, like I told you, please keep the microphone on mute. Ask questions in the chat at any time. Please, if you have some questions, try to focus on questions related to this topic about today. And answers in the chat will be tackled at the end of the video conference by Samuel and David. And of course, at any time you can send the questions to sports.com.age arroba, I don't know how can I say arroba, gmail.com. Arroba, okay, thank you. And okay. And this session will be recorded. Thank you. This session will be recorded and available on YouTube channel soon. Okay. Please unmute. Please mute your mic. Ailton, please, if you can mute. Thank you. Samuel? Yeah. Okay. Firstly, I want to thank Loreto Perez and Iker for development of this seminar, because they did the bulk of the work on it. And I'm going to talk about electronic distance measurement and video display measurement. And next slide, please, Samuel. So this is the basis for both the VDM and EDM. I'm going to talk about EDM first, electronic distance measurement. And next slide, please. It's probably a better slide. This shows where the EDM would be located. It would be located outside the circle. At the top of the screen, you can see where it would normally fit. And you take measurements to the center of the circle, and you take measurements where the throwing implement lands. And there's a measurement taken before and usually after each round. And the measurement after each round is usually taken on the sector line, because that's where there is, it's actually just slightly north of there. And next slide, please. And this is the basis for VDM. One or more cameras film the landing area, and it's very much like photo finish is, where you read the image and you can see the bottom image. The bottom is where an athlete has landed, and you can see where the measurement goes. And so it's very much like, as I say, it's very much like photo finish is. And I believe the photo finish clinic has already occurred. Is that right, Claudia?
Has the photo finish clinic already occurred? In some languages, yes. In English and in French, but Yes. not in Spanish. Right. So next slide, please, Samuel. So you can see where the measurements are taken from, and you can see the discs that cover the measurements, the preordained measurements, and you can see they're jumping from left to right or right to left in this instance. Okay, next. And this is an image from before on the left side, and on the right side where the athlete has landed. So you can see a clear pit on the left, and you can see an area where they would measure on the right. Thank you, Samuel. So the rules are that you need to make competition checks before and after the event, and they are under the supervision of the referee. So the appropriate referee of either the throwing or jumping event, and confirm the agreement of the measurements with the scientific judge, and you confirm the agreement with the results achieved using a calibrated and verified steel tape. It's important to use a steel tape, and you issue a form of conformity, which is going to be on the next slide. And the appropriate referee, as this says, the appropriate referee with the chief measurement judge shall supervise the measurements of any record performance. So if there's a jump that's longer than the world record, or a throw that's longer than a world record, it needs to be measured again under the supervision of the chief measurement officer and the referee in question. Okay. So the working protocol is a set of measurements on fixed points shall be made with EDM and VDM equipment, and agreement with results is achieved using the steel tape, and it shall be confirmed by the referee, and these checks shall be made as close as possible to the start of the event. Normally it happens between 30 and 45 minutes before the event. The measurements are confirmed. During the event, the equipment will be supervised to guarantee it is measuring correctly, and we need to ensure good communication to avoid missing landing marks. And you'll see some examples of landing marks. After the event, three control points will be checked with the EDM and VDM, and the form of conformity will be filled in and signed by the referee and the chief measurement judge again. Now, this is what the form looks like. So it indicates the name and place of the facility, the event itself, the date, the start time, the finish time, and whether it's men or women, and the measurement device. And it's important to note that they are all different. They can be different, but they do need to be verified, accurate by the national measurement of the country in question. And
So this is also the form of conformity where the steel tape number is identified at the top and the measurement is taken again. Okay, let's go to the next slide. And this is the final page for the which is the provider's name and signature, the referee's name and signature, and the ITO name and signature if it's different from the referee. Now it's the ITO tends to be the referee of the event. So these are measurements of what happened in Barcelona, Spain in July of 2012 at the World Junior Championships. So this is the steel tape before and after, and the video display terminal or measurement before and after. And if there's an error, then you need to look at the error, but there's not much you can do with it if there is an error, that is. Working protocol for records. Again, you save the landing mark for EDM in case of video display measurement. The jump is recorded. You inform the referee and the chief measurement judge, and those two will remeasure correctly, checking one of the conformity forms with the EDM, and they will measure again the attempt with the EDM. It's not necessary to measure again with the steel tape at that point. You only use a steel tape when the measurement is done with a different type of measurement device. If it's used, this is an image of an athlete landing, and this would be in triple jump. And the next one is also an image of the same athlete, a little bit closer, and you can see the hair is dangling in the sand at this point. And if she drops her head and it makes an imprint, the question is, where do we make the mark? And if it makes an imprint, you make the mark where the imprint is. You can see this, she has made several marks, and you can see on the next slide where the measurement would be taken. Yes, that's where the measurement would be taken, right where Samuel is identifying it. Okay. Good afternoon, Samuel, or good afternoon. Can you say we can ask questions? Please put the questions in the chat group and we'll answer them later. Okay, thank you. Okay. Next slide, David. Yes. Next slide, please. Yeah, And video referee. right. So it's my turn now. Yes. Thank you. Good morning, good afternoon, good night for all. Thank you also for the invitation from Suran and from the International Sports Consulting Agency. It's a pleasure to present something regarding the video referee. In fact, I was the first video referee, as Suran said, the first video referee for the Olympics in Rio 2016, and it was a huge experience. In fact, we were in a bunker, but besides that, it was a wonderful time with our, let's say, international colleagues and also with the Brazilian colleagues. And we have here Nilton, who worked with me. It was really
a good friend, a good colleague, and we work all together during all the Olympic competition, and it was great and a huge experience for me. So these are the contents for our presentation. We go through all the relevant points regarding video referee duties and position, and of course all the responsibilities and how we manage this video referee position. So the first question is why we have a video referee. Our DNA in athletics is we need transparency, we need to be fair to all athletes, and of course sometimes we don't see everything. So video referee will assist athletics, and of course in order for us to have some fairness, and this is important. So first reason is to avoid that other referees have to leave the competition area. As you know, in the past we had some video images, and the infield referee had to leave the infield to go checking the images, and this was not good. So this means that we have an infield referee or infield referees all the times infield, and the video referee or more than one field video referee outside in the video referee room. Also, of course, to take advantage of all the technology. So with the technology, we have the images, we can slow down the images, we can go back, we can repeat the images, so we can have a better look and all the angles with all the feeds to check all the evidences. And this is, of course, important. Accuracy and precision on decision making. At the end, we take decisions, and if we take decisions on site, sometimes we need to have some confirmation, and of course the video referee can ensure this confirmation of the decision taken in field. Also, it's very important for us to understand that the video referee in athletics is not what we have in football or soccer, if you prefer, because in soccer or football, we have a video referee assistant. But in athletics, we have a video referee. This means that he's a referee and he can take decisions. But he can also, so he's a decision maker, but he can also be a support for the field referees or the infield referees. But this is important for you to know that the video referee in athletics is not an assistant or an umpire, could assist, could cooperate with infield referees, but is also a video referee with the same powers or similar powers than the infield referees. There are some rules related to the, or talking about the video referee and how he will work with the other referees. And the first rule is the competition rule 18.1, saying that the video referee shall operate in the video room and should consult and shall be in communication with the other referees. This should is of course in order to confirm that everything is, all decisions are done and the communication process between the infield referee and the video referee is okay. To arrive at a fair decision, the referees should consider all the available evidences that are necessary, including a film or picture produced by official video recorder. So this means that the video referee has a few feeds from the host broadcaster, from the technological company who provides the images for the video referee, but also we can check official video recorder or by any available video evidence
that can be brought by the teams or whatever. Also, 8.8, if the jury of appeal is in doubt, of course, other available evidences may be considered. And as you know, if all these evidences are not conclusive, the decision of the referee or the chief race walking judge shall be upheld. What else? Technical rule 12. In competition held under international competition, now it's not 1.1, but anyway, all the international competitions shall be an official video recording, and of course it is important to have the video referee and this video recording for all the other international competitions or national competitions. Of course, this means that we need to have the technology and all the supports from the technical team. But anyway, it is important to have a kind of video recording, even if it is a quite simple system provided by the local organizers. And if you need more information regarding the video referee position and duties, you can go to the World Athletics website and check the guidelines on video recording and video referee guidelines, okay? So next, what does it consist of? So what are the basics about the system? First thing, we have a few cameras. These kind of cameras are technical, what we call the technical cameras. These cameras are provided by the technical team, but we have also feeds from the host broadcaster, and of course cameras all around the track on the relevant angles and positions. Also, we have additional information to assist the athletes and the referees. We can see here some devices, could be for the long jump, triple jump, or for the starts. As you know, we have right now some SIS with the waveforms and other stuff. So we have a lot of information and technology to assist us on the decision making. Not only the video referee has this kind of information. So what do we see? In the video referee room, we have several screens, TV screens, and of course the computer with all the results and data for us to follow the events. And in this case, we have in this screen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 feeds. And from these feeds, we can follow the event, could be online, live, or with a delay, seeing the images in slow motion or reviewing the images. And of course, at the end, we can save all the images and to select a short film or a short period of images in order to save it, and we will see it a little bit later. So in here we have some feeds. This is the track coverage. So as you can see, the bands are important to cover. It is important to check in different angles. From here, for instance, you can see these lines. From this image, you can see these lines. So different angles to see all the images. It is important for you to understand that when we see the lines, the white lines, from a side view, it's not so accurate than if you see the images in a front view. So it's always better to see the white lines and lane infringements
from a front view and not from a side view. Camera positioning. Of course, we have to cover all the track, and this means bends, mainly bends, but also the straights for jostling, for obstructions, of course, or if we are talking about hurdles, it is important to cover the straights as well. The field event circles, of course, this is quite important. And normally we overrule the infield referees or chief judges on the video referee, because it's quite difficult for infield to see all the infringements on the circles. And horizontal jumps boards, right now it's not so important, because infield they have a screen to check that, and of course we have separate people checking the boards, and of course the starts to assist the start referee if he asks for some assistance. So it is important also for you to know that on rainy days, sometimes the video images are not the best. So this means that there are some distortion of images when you have water. So if you mix water and images, sometimes you have some distortion. So your perception of reality is it's quite different. So don't forget that it's quite difficult to see if there's some rain. And if you have not sufficient light, it's also a problem for us. And of course, shadows. If we have the sunlight, but with some shadows, this is not good also for the video referee. And sometimes it is important for you to understand that sometimes the images are saying one thing and the reality is a little bit different. So don't trust 100% on the images. You have to check from different angles and from different positions. And of course, it's also important to check with the guy or the girl besides you that she is working with you as an assistant or video referee as well. Okay, procedures, way of working. First of all, this is a teamwork. It's not only a one-man work. So this is not only for the video referee. It's first of all, we have the technical staff. Could be Hawkeye, could be other technical company that is working for World Athletics or for the Continental Association. And of course, the video referee, local assistants, umpires. So all the team should work in a way that that we can follow all the protocol and to work in a good way. Other stakeholders of the process, of course, the athletes and teams who can enter the room or a room besides the video referee room to check the images. Also, the event referees. I told you before that the event referees will stay in field, but sometimes we need or he or she needs to come to the video referee room in order to check something that needs some interpretation from both the video referee and the infield referee. Of course, the jury of appeal, the secretary and the jury of appeal members, also the international photo finish judge, but this one does need to come to the video room, of course. She or he will stay upstairs. Of course, the competition director,
and the technical delegates. Normally, the competition director and technical delegates are waiting for some decision to take other decisions, for instance, to postpone an event, or if there are some other events running on the same time, and we are still waiting for a decision from the video referee or some confirmation. So this means that the competition director and the technical delegates can also be, let's say, stakeholders and be in contact with the video referee. So we will have 1 or 2 video referees at this moment. For instance, for European athletics, we appoint 1 video referee for track and 1 for field events. World Athletics appoints also 1 video referee for track and 1 for field events, but they can appoint more people, and of course some assistants to help on checking. For instance, if we are holding more than 1 field event at the same time, it is important to have more people assisting and helping the video referee. At the end, of course, don't forget that the video referee is in charge of the decision-making process. Also, the video referee event referees can assist. So this is a teamwork with the video referee and event referees, and sometimes it is needed to conferentiate and to have some communication between them. What else here important? So communication is key in this process, and we can see here some video screens and 2 video referees, the international one and the video referee assistants. In this case was in the Birmingham, and you already know that in Birmingham was a little bit messy with a lot of DQs for inline, for lane infringements or inside border violations. So what else? Video referee operates from the video review room. As you know, it is important to have a fast and reliable communication. Of course, this is a must. On your right, you have here a few channels, and this is important that the video referee can have a different channel for field events and for track events, and the communication process should be, let's say, very, how do I say, accurate and working well. Because sometimes in field there's a lot of noise, and sometimes it's quite difficult to use some walkie-talkies, or the walkie-talkies are not working because there are some interference in the signal from other devices or whatever. So what else? Samuel? Yes? Just a moment. I think there is some people in the waiting to enter. Not anymore. Okay, thank you. Yeah, they are coming. So we have 41 at this point. So video referee needs to be able to react to requests from event referees. And of course, there are separate channels, as I said, for track and for field events. And of course, should deal with the requests related to inquiries of athletes and teams, protests or appeals. Don't forget that protests are not appeals. Protests are made after the events on the first end. And this means that can be done only by oral process or filling an inquiry form. Appeals is a formal appeal to the jury of appeal and should be done in writing, as you know. Okay.
Next slide. The video referee will generally act proactively in track events. This means that he can see better in an accurate way jostling, obstructions, brake lines, lane inside border violations, and of course to check the relays, the takeover zones. So this means that all the technology and images are with the video referee, and sometimes we don't need to have a lot of umpires on site or in field, because with the video, if we have a few feeds from technical feeds and feeds from the host broadcaster, it's enough to cover all the track and bands and everything. For the field events, is a little bit difficult because there are field events running on the same time, more than one, and so the way is more reactive, but still it's a very important role to have a video referee to cover the field events. We have more people coming. So dealing with inquirers, first of all, it is important to agree on the protocol in due time before the start of the competition. And this is normally done with the TIC and with the Jury of Appeal secretary. So a clear agreement on procedures to deal with inquirers, to see the video footage. And any request for viewing the images should be managed through the TIC. This is very important. So they can knock knock the door of the video referee room in order to see images. So they have to go to the TIC, and through the TIC they have to ask to see something, and of course to inform why they want to see, what is the reason. And this is important because sometimes they are coming for what we call phishing. Phishing means that they are trying to find something in order to protest or to appeal. And this is not good for fairness. So they need to, we need to understand first, before allowing them to see the images, what they want to see and why, okay? So either the secretary of the jury or a member of the World Athletics Office will manage the process. So plan when the team can review. So this means that the video referee should work with the technical staff in order to save the images, and only the images they want to see, and not the full event or the full situation. So only a short version, what it is important or relevant for them to see, and not more than that. And right now we can have a separate room to show these images to the teams, or they can enter the video referee room if we have no other room available. And we can, let's say, show them the images. And of course, after that, they will leave the room as soon as possible in order for the video referee to keep going on his duties and tasks, okay? So it is important for the video referee to show the best angle and to replay the footage in order to be very clear on the why the decision was taken. In this image is a front view image. It's very clear that there's a lane infringement. So the foot is on the line, and it's important also to explain the reason for the decision. Okay. So this is a very dense slide, but just for you to know that decisions can be
taken by the video referee or by the event referee. And these are the reasons for having a decision taken by the video referee or by the event referee. First of all, by the video referee, when the incident is identified by the video referee, but not by the event referee. So this means that only the video referee saw it. So this means that the video referee will take the decision and will inform the event referee that he took a decision. And of course, the event referee should inform the athletes and ask the secretary to record what was the decision. For instance, could be a failure, could be something that was a failure, but the video referee didn't see any failures. Could be a lot of things. Also, when an athlete or team makes a protest and the incident was not observed by the event referee, so this means that they will bring some evidences that were not seen before, and through these images, the video referee can take a decision, and of course, a different decision that was taken in field. Or when the incident is identified by both the video referee and the in-field referee, but the video referee, with the benefit of the images, can, let's say, has a different opinion from the event referee, and of course, the video referee has all the evidences that he is right, so he can overrule the event referee or wherever. And the event referee will take the decisions when the incident is referred to the video referee by the event referee for confirmation. For instance, we are in the shot put, and the chief judge decided that the trial was valid, but the the referee in field does not agree with the decision taken by the video referee, by the chief judge, and ask the video referee for confirmation. In this case, of course, the video referee will work as an assistant and supports the event referee potential decision, and the decision is taken by the event referees, not by the video referee himself. Also, when an athlete or team makes a protest on a decision made by the event referee, and the video referee, after being asked by the event referee to confirm his potential decision, supports this decision. Or in the particular case of the starts, the video image should be made available to the start team. Of course, it's up to the start team or start referee to decide on all matters regarding the starts, and not the video referee. So the video referee for starts will work as an assistant, like in football or soccer, if you prefer. So what else? Decision making. Of course, we have different people, different referees, but at the end, it is recommended that both referees agree regarding incidents which need some interpretation. So if it is not so clear what happened, and we will see some case studies that it was not so clear what happened and what is the best decision to be taken. This means that it's important to have some discussion and some interpretation from both referees, the video referee and the in-field referee. And of course, in all disciplinary actions, these decisions are taken normally by the event referee, because the video referee cannot take disciplinary action because he's in a room, so it's not easy for the video referee to take these disciplinary actions. So what else? During the competition, and of course for the end, we need to produce logging and cataloging images. So you can see here all the images
and all the incidents and cases saved here. And this means that we have to record the event, the gender, the round, the start time, the finish time, any comments, what was the decision, what was the rule infringed, and what was the decision, if we have any, let's say, appeal, any inquiry to see the images. So all of this, let's say, data and information should be saved and recorded on this video referee logbook, as you can see here. So all the information is here, and from this logbook, the video referee can work and save this information, and for future inquiries or appeals, they can use this information, and of course for the final report as well. Okay, so let's go finally to the case studies. We have here some examples. I forgot to say that thanks to Loreto and Iker from Spain, we have this presentation in all these case studies. As you will see, are very good case studies. They select them, and we will try to, I will try to comment these case studies. I hope we can do it because there are some videos here. Let me see if I can. Yep. Oop. Oop. I'm not sure if we can. Houston, we have a problem. Let's check again. Nope. We didn't test this before, so sorry for that, but I think that we will not see the images. This is problematic. Let's see the other one. Samuel, this is Iker. Maybe I can try to share my screen and try to reproduce the videos for you. Okay, Iker, fantastic. Thank you. Thank you. I will try, okay? Okay. So, but I suppose I need to give you the floor for sharing your screen, but maybe. So sorry guys for this, but we didn't check it before about that. So Claudia, I suppose we have some questions. Maybe you can try to see it. I think on chat. On chat, yeah. I think David. We wait for Iker to share his screen. David, if you want to. I have been answering the chat questions as Samuel has been speaking. Okay. Do you want to comment with us, David? The only thing I would comment is that it's virtually identical to what goes on with World Para Athletics, that events are proactive for track and reactive for field at the present time, but we are also heading more towards proactive for both track and field, so that decisions can be made quicker.
So Iker, you are not right now the host. Okay, I think I'm ready. Let me try to share my screen. It is this So one. So at the end, give the floor to Claudia for her to finish the presentation. Okay. Okay, full start. Let's go. Okay. Okay, let's play again. Yeah. I think we can move for the next slide. This is, I think, this is slow motion, right? Yeah, it's slow motion. The next one. Yeah. You can see the gun of the guy here. You can see the light. Yeah. So we are using slow motion images in order to see better what really happened. And sometimes it's not easy to see on the regular or normal speed. So we need to have access to the slow motion images. And in this case, you can see on the slow motion and not on the regular or normal view speed that one of the hands of the athlete was raised from the floor, and you already know what happened with the if hand is raised, so the athlete should be disqualified by full start. So at the end, we have some, so the hand was raised. So this means that the starting movement, the start starts. So she starts, so already starts. So this means that it was not only a movement, but a full start, a real full start. Maybe we can go to next slide. So, did you move to next one? Yeah. Okay. Okay, I play again. So it's not so clear what happened on this image. But then on the slow motion and zooming the image, we can see all the stepping on the line or over the line if it is the case. So one step on the line, maybe yes, maybe not. A second step on the line, a third step on the line, a fourth step on the line. So this means DQ. No chance for us not to DQ this athlete. So the black and white athlete. Oops. So jostling obstruction. We are not seeing all the frames. It's quite difficult for us to see what happened. Sharing this by Zoom is quite complicated. Sorry for that. So we have here a guy from Australia who fall down. And what is important for the video referee is to check different angles, different images in order to have a better picture about what really happened. And sometimes in one image, we see a thing, in a different image, we see the opposite. This is really awkward, but I have to say that sometimes we see different things from different angles, from different cameras, and that's why it is very important for us to check different angles, different images. These are the situations that are important for the video referee and
in this case, the track referee, to conferentiate and to discuss these infringements or jostling or obstructions together in order to have a better decision and a fairness decision. Maybe we can go to next case, Iker. Well, it's quite impossible to share some videos because they are so heavy. So in this case, we are covering a band in the indoor championships or a national championships. I suppose it's a national championships. And there are Yeah, they were something- national champions last year. Yeah, last year. And on your left, you can see the shot put event site. So this means that even if you have a feed or image to cover the track, you can use these images and feed to check any infringement or situation in this case in the shot put. And I'm not sure if it is easy to see, but we have some the shoe on the rim. So, and from us, from David and from myself, that's it. I hope you like it. We have now some room, some space for questions. So please, if you want to take the floor, Claudia. Oh, thank you, Samuel. Thank you, David. And thank you, Eklund, that I didn't know yet, Ilke. And the microphone is open if somebody, I think Clarice is trying to ask, please. Should Clarice, please. We cannot listen you. Well, maybe we can go. My question concerns the Just a use moment, of- John. I Sorry. will give the word to Olive. Can you hear me now? No, yes, Clarice. Well, I'm just asking if, well, wait, just a second. Okay, it's my computer, sorry. I'm at the hospital and I wasn't with the phones very loud. I'm just asking to Samuel if, because with all the things he said, I keep a doubt. The video referee can take a decision over the video, the referee field over him, if in case they are not agree with the something. Yes, the answer is yes. The video referee can overrule, let's say, overrule the infield referee. And why he can do it? Because he has the evidences. He has all the images that can be the evidence in the case of a protest or appeal. This means that is a teamwork, but at the end, because the video referee has all the images, all this power to have these images, in this case, the video referee can overrule, let me say like this, can overrule the infield referee, but only in special circumstances, of course, because before that, of course, the video referee should discuss and inform and try to communicate with the infield referee, of course. Okay, thank you. Thank you, Samuel. Olive, please. Hi, everyone. Two quick questions. You said that we could use any other available evidence. Okay. Yes. Now, yes, you use the broadcasters, etc. But then, is it possible, if you don't have those available, that if
somebody in the stadium brings a camera that clearly shows an infringement, can that be used? Yes, Clear as that. definitely, yeah. Okay. All the evidences could be official or non-official, could be taken by someone that is passing by or a team or whatever, can be used as an evidences. So this is very important for us to understand and to accept all the evidences. If they are, let's say, accurate, and if they are not produced in a way that, in a wrong way, let me say. Okay, all right, thanks. For the EDM, you said that in doing the measurements, before and after, you said to do it on the sector line before when we're doing the test measurements? Yes, I did. It's David here. And Okay, David, hi. Yes, I did say that. And normally you put a mark on the sector line and you use that at the end of each round to measure again. Okay, so you should use the measurement on the sector line at the end of each round as one of your test measurements. Yes, in my opinion, that's what makes the most sense. Okay, Thank you, Olive. Irving, thank you very much. Irving, please. Just one last question before you move on, if you don't mind. When you're doing the records, you should just mark the measurement and do it after the end of competition, just to confirm that we should do that. If you're getting a world record or a championship record, you should wait until mark it and take it after the competition, or do you take it during the competition? You can take it during the competition if the chief measurement judge and the referee are both available. If not, then you wait until after the competition. Okay, so if they're available, go ahead and take it at that time. Right, thank you. Yes, at the end of the round is usually when it's done, because that's where there's a bit more time between the athletes throwing or jumping. Okay, thanks much. Okay. Irving, you can unmute and ask. Yeah, and good morning to everyone. What was bothering me was that two of my questions were answered already, but the last part was the problem with the girls here in the long jump, where there was naked eye, you couldn't see the mark on the ground, but the video referee could pick up a slight indignation in the sand. But in a case like that, I know that the video referee could overrule the field referee. But at the same time, at the naked eye, and the straight call that the referee is going to make at that moment in time, there's no mark. So the measurement would have been done by where the person's body would have actually touched the ground, but not where the hair made. I couldn't see a mark where that hair slightly brushed the sand. But what I want to know, what was tying me up with that last part was that according to the example, the video referee picked up a slight indignation in the sand. I couldn't even see that. And I just wanted to know, in a case like that, the video referee would have overpowered the field referee on the call. Yeah. I just wanted to know for sure. Yeah. With that David, example. I suppose this is more a question for the EDM, or in this case, the VDM operator, and not for the video referee to deal. But what do you think about? Because Erwin mentioned the video referee, but I suppose this, if we are talking about landing area in long jump or triple jump, is more for the I apologize. VDM operator to decide. So this question is for you, David.
The answer to the question is yes, if the VDM can determine that there is a mark in the sand, then they would measure from where the mark is made. But it has to be compelling evidence to overturn the judge at the event. Thank you. Okay, Okay. thank you. You're welcome. Thank you, Irving. John, you can unmute. Yes, given the problem of host broadcaster TV video feeds being unsuitable for judging irrelevant issues in field events, for example, footfalls and throws and from the circle and faults and put in the shot, could we not put our own video cameras in field events using GoPro or phones or tablets, etc., and feed it to a video room specific for that event to enable video refereeing in real time at each field event, thus enabling instant responses to protests and correcting errors by judges instantly? Well, if I understood correctly, you are saying, or let's say, suggesting that we can use tablets or kind of, let's say, mobile phones in field to save some images in field and to take decisions in field? It is your question? Yes, it was your yes. question? I'm suggesting that because sometimes the video feed that we get from the host broadcasters is not suitable for judging the field events really. It's not the angle that we want, or it's not from the perspective that we want. Well, it's a little bit awkward. Of course, we are talking, first of all, and about international championships or events. So major events. On those major events, of course, we have the technology available, and we don't need to have this kind of, let's say, different procedures, or to use tablets or whatever to take images in field. It is also important for us to divide the infield officiating and the infield referees positions than the video referee that is outside. So if someone is infield to take images to assist the referee, so all the decisions should be taken by the infield referee and not by someone outside. So I'm not sure if I reply well or in a proper way your question, but it's a little bit awkward to have people. Maybe we can see these kind of things or procedures in local meetings or national championships, but not for sure in international championships. But I have to say that we need to have some open-minded attitude on that. So I remember Helen Roberts in her presentation using some examples from international events where there was not a camera at the angle that you would have wanted. And this was from international events. Helen Roberts in her presentation was saying that when she was talking about video refereeing. Okay. Just I might pop in here. Just bear in mind that for international events, all the rights of images or something which is negotiated and discussed. So how many cameras are allowed in field, who are to put the cameras, is something which is negotiated and in a binding contract. So yes, you can put those cameras for local competitions, but certainly not for international events, where all these are very form part of a negotiation, and nobody can enter on the field of play with a camera during the World Championships or the Olympics and so on. That's not allowed and won't be possible. Thank you, Sharon. And I don't know, Olive, you want to mix another question or not? It's just the clarification with that long jump. I'd actually put the question also in the chat, where the hair, where it is not clear to the eye that there was no indentation
although you may have there is no impression of the hair where the hair touches sand. But you could see, therefore, what David is saying is that the video referee saw the impression, but how long do you have to wait for that video referee to make that judgment call? Or do you just proceed to make that, do you call the video referee to ask them for an interpretation, or do you just proceed if you don't see the impression? Well, once again, this is not an issue for the video referee to deal on first hand, but in this case, the VDM operator. Of course, on the second step or stage, the video referee can be asked to, let's say, to assist, and but it's not so normal. So this all of the decision making when we are using VDM images is for the VDM operator to decide. And I will share the floor with David, but just to mention also that right now we appoint a referee or a member of the jury of appeal to assist on the VDM with the VDM operator, just to prevent, let's say, problems on the measurement and on the right spot to how the VDM is measuring the trial. So, David, the floor is yours. Okay, I think you are right, Samuel, that the decision is made by the VDM referee or ITO who is appointed to the VDM room. And if there is compelling evidence that there was a break in the sand by the athlete's hair, then the decision can be made. And this decision is usually made with the on-field referee, the event referee in the field. I hope that helps. David, maybe can I share my screen again to show you the real case of that issue with the hair? Because you will see that it's possible to see the imprint on the sand. Okay. Let me share again. I'm back, I think. I lost my connection, but I'm back. I think you give me the host. Just a moment. You can. Yeah, because I get disconnected. Oh, no. Now I can share, no, I think. I think Hikari is the host right now. Yes, you are. Ika, you can share the screen. Okay. Okay. So this is the video that we have. I'm playing directly the video, not using the presentation. So you can see that mark here. Okay, that suppose that is nothing, but when we see after and before, you see that this change. I don't know if you realize in the video, in what I'm sharing, but there is a real change in the sand because the hair of the girl touches the sand. So when she touches the surface, there is a change. So you can compare both pictures after and before, and you can take the decision about where to measure. And I think, but Ika, we need to see some evidence on the landing area, no? From my point of view, that when I was VDM international judge, no, we are not. So if we have the picture, even if we don't have a very clear view, if we have the picture of the hair touching the sand, we can judge that this was a touch. So if it's so clear, like we have in the video, let me play again. So you will see in the real in the situation that it's so clear that the hair is touching the sand. So even if the image is not so good, this is recorded with our mobile phone from the laptop that we were using.
So the picture that you have in the laptop is even better. So, but if you have a clear picture that is touching, you can judge. Yeah. Right. Yeah. And if I was the VDM judge at that point, I would measure it where the hair touched the sand, because you can see a clear image of the hair touching the sand. Yeah. Thank you, Ika. I don't know if somebody has another question. No Suran? more questions. Suran, are you here? Yes, Hector? I'm here. Just a moment. Hector, do you want to make some question? Yes, I have some question. It's about a question that we had in the exam in past November. It's quite related to the functions of the infield referee, EDM, or video referee. I try to explain in English. In Spanish is better for me. The situation was we were in the qualification round of this throw, and some athlete throw the disc, and the referee says that the disc that it was a foul because was outside, so there was no measurement of the throwing, and minutes ago, after a video image shows that the disc touched the qualification line, but not the limited, I don't know how to say. So landed infield. So Yeah, so the question was what, which was the decision of the referee, if I was the referee. The image was a video image of the disc touching the qualification line, not the border for outside. So who shoots that? Or okay, so hope you understand my question. Yeah, Sorry for my English. I understood, Hector. Was your English is perfect. So let me try to reply to it. First of all, we have to understand when this issue was raised. It was during the event or after the event, because sometimes we cannot take the decision immediately. We have to ask the video referee to come with the images, and we are spending some time. No worries about that, because at the end is a qualification. We can we have all the time to take decisions. Of course, it is better to take a fast decision, but if not, we can take a decision even after the end of the qualification. So depending on that, we can have a decision from the infield referee or from the video referee. If it is an image sought by the video referee, as we saw on the slide, on the decision-making process, is a decision taken by the video referee. So this means that the video referee saw that the discus landed totally inside the landing area markers. So this means that is a video referee decision. If it was a doubt or a request from the infield referee to the video referee, it's an infield referee decision. So it depends on the situation. So normally is a video referee decision because he's taken seeing the evidences on the video, but the decision could be from the infield referee if it is a request from him to the video referee. Okay, now I remember that it wasn't a request of the infield referee,
If I'm not bad in the memory, the time that happened was before the first round the round ends. So Okay. But it was seen by the video referee, and it was yes, something coming from the video referee. yes, Okay. In this case, the video referee will tell the infield referee that according to him, the failure should be, let's say, changed to valid. yeah, And then we have a problem because we don't have any measurements. yes, but it touched the qualification line. So Yeah. This means that's that the video referee can, let's say that even without a measurement and without a mark, so the athlete should be qualified for the final. Yeah. I failed in the Sorry, answer. Hector, and this Yes. case is qualified by the referee. Q. Yes, yes. Yeah. I failed okay. in the answer. I failed in the answer and the exam because I put that I'm as a referee give the athlete another attempt. so I failed in that. Does need it. So because he achieved the qualification mark even without a measurement. So this means that he is qualified. So does matter, or as I don't think it is. It is important because it's a qualification. So this means that the meaning of a qualification is to qualify people to the final. So this means that he is qualified because he achieved the qualification mark, even without the measurement. So does matter, or in this case, it's not important. So the best decision to be taken is to qualify the guy for the final. And at the end on the results, you have to put a Q with an R. Thank you, Samuel. Jaime, do you want to make some questions? And I think we can do the last one now. Excuse me. The Q with R is because the Q by referee, qualified by referee. Okay, thanks. Exactly, yeah. Hi, Samuel. It's Jaime from Colombia. Nice to see you, Hi, man. Jaime. I have a situation for believe it or not. It happened to me in June Pan American Games in Cali. I was the video referee. So in the final of 200 meters, I DQ the Dominican Republic girl because they committed a line infringement. So the delegate came, saw the DQ, and no problem. But in the relay, the same girl infringed lane again in the same place. So when the delegates came to my video office, offend me, be rude, broke a chair, broke a TV, and when you are the referee, you have your cards, your yellow and your red card. So it's situation to happen with the video referee, and I sent some report to Pan American Sport in order to correct this situation. And in the final of the championship, this delegate came and apologized with us. But this is a situation, it happens normally because they have many pressure and they don't have sometimes agree with our decision. Due to that, I say this is a situation for believe it or not, but we are the referee and we have yellow and red card for these situations. That's what that reaction for me was right, my friend. Well, I have to say that unfortunately, this is not a question of believing or not, because this happens often. So I think it is important for the video referee or other referee that witness this kind of disciplinary infringements or unsporting attitudes
to report immediately to the competition director and the technical delegates, for them, of course, to inform the organizers, and for the organizers to take some disciplinary actions against the coaches or team representatives. It's not a question of, let's say, technical decisions or disciplinary decisions against or regarding athletes. It's regarding coaches or team representatives. So this is quite different, and at the end, we don't have any consequences on the results, but it's also important to take some actions, and the actions, in my opinion, is to the video referee to report immediately to the competition director and the technical delegates, for them to take the inform to the organizers, in this case for the Pan American Games organization, to take the best decisions on that. So, but it's a different issue. So if we are talking about athletes and results of the athletes, we can, let's say, decide on a DQ for competition rule 18. But in this case, we are talking about coaches or, let's say, team representatives, is completely different. So it doesn't matter on the results, it's more a question for disciplinary action to be taken by the organizers. But in case was made for an athlete, I can DQ by disciplinary, because yes, of course. Of course, I did that. I informed to the technical delegate and request for a security, and they put a security person in the entrance of this office. Sometimes, you know, people don't like to lose, so it's better security than it's quite police. normal. It's a human nature. So yes, Jamie, you're right. Yeah. Thank you for your question. Thank you, my friend. Big help. Claudia. Thank you, Samuel. Thank you, David. And thank you, Iker. Iker, if you can give me the host back, please. And I will give to Suran to say some words if you want. Thank you. Yes, Claudia, thank you. I mean, for a very interesting and brilliant presentation. I'm sure that those who have followed have learned a lot. It is something which is quite new in the field, VDM and video referee, and it's good always to have the experience of those who are now being experts in that field. So thanks again to Samuel, to David, and to Iker, and of course to Loreto for putting this up together. So, and just a reminder, tomorrow John will not be presenting the throws in English. It has been postponed to the 23rd, but we have this evening, so tonight at 22 GMT, Iker will be presenting the photo finish. And tomorrow at 22 GMT, Carlos will be presenting the out of stadium for Spanish. Both of them will be Spanish. So thanks again, and see you all later. And of course, if you have any other questions, our mail is open. Just send in the questions, and we will be able to transfer to Iker or to Samuel or to David for clarification. So, Claudia, all yours. And of course, thanks to our friends of ADC Sudamericano for this, for hosting us here on this platform. So bye-bye. Thank you very much for everybody. Thank you. Thank you all. Iré poner para usted como el host. Suran está por acá, Suran? Yes, I'm here. Do you want yes, to I'm here. tell something in Spanish?
No, this is what I won't be able to do. You will have to bear with me with a few words in English. So say, Just before that, I got a message from Carlos that he won't be able to deliver his presentation tomorrow. So I'll need to sort that out with him to find a day when he can deliver. He has a problem with his work. So I'll sort that out during the session here with Carlos, and then I'll let you know before the end. So when hello? see, tell. Suran? So I think we can start. I need to say thank you. Yo necesito hablar nuevamente. Ahora en sí, sí. español, ahora en español. No lo sé. Roberto, nuevamente, con mucho gusto que el ADC del atletismo sudamericano está acá proporcionando a nosotros. Tenemos el Zoom con una capacidad grande para que mucha gente pueda escuchar la experiencia de las personas que trabajan en algunas temáticas específicas. Y hoy nosotros tenemos Iker hablando sobre el photo finish. Gracias, Iker. Está con usted. Muy bien. Buenas tardes a la mayoría, entiendo. Buenas noches aquí en España, que son las 11 de la noche ya. Voy a iniciar la presentación, voy a compartir mi pantalla. Perdón, Ike, antes, Sí. por favor, todos cerrar los micrófonos, Sí, así es podemos importante. escuchar correctamente al disertante. Y Mara, Iker, Marcos Acosta, por favor. Iker, si usted pasa el mouse sobre los 3 puntos, si puede mutar la persona. Ah, sí, lo sé, sí. Mara, Bueno, por favor, a Mara. ver. Mara, Sí, dígame. apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Ay. Mara, tenemos aquí también Mara. Silenciar. Ok, yo creo que estamos listos, ¿no? Sí. Supongo que ya ven mi pantalla, ¿verdad? Tenemos aquí personas para admitir a todos. Voy a ponérmelo aquí. Vale, bueno, como decía, voy a pasar a la primera. Mi nombre es Iker Martínez, yo soy juez internacional de Photofinish por la Federación Europea, por la European Athletics. Yo llevo ya dos veces siendo renovado en este panel y además soy nivel silver también para European Athletics. A ver, vamos a mutear gente. Ay. Vale. Vamos a empezar con el tema de Photofinish que me ha tocado a mí explicar. Lo primero es las pequeñas instrucciones de mantener el micrófono desconectado. Nos gustaría que las preguntas las pudiesen hacer en el chat y luego al final de la presentación responderemos a todas las preguntas, incluso daremos turno para que la gente pueda hacer más preguntas. Es importante limitarse a preguntas que sean relativas al tema que estamos tratando, que en este caso es la Photofinish, y como decía, luego tendremos tiempo. También pueden enviar preguntas a través de la dirección de Sports, la que pone aquí en pantalla, y posteriormente podríamos contestar a estas preguntas. Y además informarles de que este seminario se está grabando y vamos a publicarlo posteriormente en el canal de YouTube para que esté disponible para la gente que no ha podido estar hoy presente. La Photofinish, voy a mover aquí un poco esto. Aquí no. Aquí pequeño, vale. Nosotros en la Photofinish lo primero que hacemos cuando tenemos una imagen de Photofinish es intentar determinar los puestos. En la parte de la foto de la izquierda se puede ver una imagen que realmente parece muy ajustada. Sin embargo, cuando vamos a verla en una imagen de Photofinish, la resolución que tienen estas cámaras nos permite
fácilmente establecer los puestos del primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, la imagen que tenemos a la izquierda y a la derecha son la misma. La de la izquierda en realidad es un poquito antes de llegar a la línea de meta. Y con esta imagen somos capaces de determinar los puestos con cierta facilidad buscando el torso. Luego veremos cómo realmente se consigue el torso. Como les decía, con esto establecemos los puestos poniendo unas rayas en el cuerpo de los atletas, pero esto implica a su vez, no sé si se han dado cuenta, la presentación al principio no tiene ninguna escala de tiempos y ahora tiene una escala de tiempos en la parte de abajo que corresponden esas líneas que estamos poniendo, que son verticales y que coinciden con la línea de meta. Estamos estableciendo también unos tiempos, los que serán los tiempos oficiales que asignamos a los atletas. En atletismo siempre redondeamos al alza, lo cual quiere decir que si un atleta no ha llegado, ha superado, por ejemplo, digamos 11:01 y 2 milésimas, su tiempo será 11:02. ¿Vale? Es decir, siempre redondeamos al alza, independientemente de que sea próximo a 5, mayor que 5, menor que 5. Si no es 0,0, se pasa a la centésima superior. Y en Photofinish, en el campeonato de Photofinish, los tiempos se registran en centésimas, salvo en pruebas como por ejemplo los 10.000 metros, más de 10.000 metros en pista, que ya no se registran en centésimas, se registran en décimas, o por ejemplo si grabamos con Photofinish una maratón, los tiempos los registraremos en segundos. ¿Vale? No tiene que ver que sea una Photofinish, por lo que haya que dar tiempos en centésimas. Los tiempos en centésimas se dan para pruebas en pista de hasta 10.000 metros. Pruebas parcialmente fuera del estadio, por ejemplo, que es una maratón que se corre por fuera del estadio y la llegada es en el estadio grabada con una cámara de Photofinish, los tiempos se registrarán en segundos igualmente. Bueno, las cámaras, vamos a hablar un poquito de tecnología, de cómo funciona una cámara de Photofinish, intentando asimilar qué es una cámara de Photofinish en la realidad. Es como una videocámara. Lo que pasa es que tiene unas particularidades. Con una videocámara, lo que vamos a ver, en este ejemplo vamos a utilizar una videocámara que graba normalmente a 30 fotogramas por segundo y vamos a intentar grabar una línea de meta para ver cuál es el progreso de una carrera, ¿vale? Y lo que estaría haciendo esta videocámara, al igual que hace la Photofinish, de una forma un poco particular que luego veremos, es lo siguiente. Va tomando fotografías de cada instante de la línea de meta. Esta videocámara ahora mismo está grabando un fotograma cada 30 segundos, hace 30 fotogramas por segundo. Entonces, al final es capaz de captar una imagen. Lo que pasa es que la velocidad de grabación es demasiado lenta, ¿vale? Porque un atleta que corre a 10 metros por segundo, es decir, en 100 metros hace 10 segundos, recorrería 33 centímetros en cada fotograma. Habría avanzado 33 centímetros. Sin embargo, con una cámara de 1000 fotogramas por segundo, habría avanzado 1 centímetro. Entonces la resolución es muchísimo mayor, evidentemente, con una cámara de Photofinish. Y sería muy tedioso, por otro lado, revisar un vídeo grabado a 1000 fotogramas por segundo, porque tendríamos que ver muchísimas fotografías para determinar los puestos de en qué instante exacto el atleta alcanza la línea de meta. Sería muy tedioso porque además tenemos mucha información que para nosotros no es relevante. A nosotros solo nos interesa ver la línea de meta. Entonces, lo que hace el sistema, vamos a verlo otra vez de una forma un poquito más especial, y lo que hace en realidad la línea de meta, la Photofinish, es hacer algo similar a esto, aunque mucho más estrecho, ¿vale? De tal forma que vamos montando una imagen de la línea de meta. Es decir, lo que está pasando por la línea de meta lo vamos grabando dentro, asignándole un tiempo. Iker, creo que Magali está intentando adentrar. A ver si puedo cambiar aquí en el Zoom. ¿Dónde lo veo yo? Es que como tengo la presentación por delante de Zoom. Pasa el mouse para abajo y creo Sí, que pero se a aparece. ver, aquí veo. Ver, hay más gente, hay más gente. Había un montón.
Admitir. Tengo un botón de admitir todos, ¿verdad? Admitir todo. Yo Muchas creo que está gracias. entrando. Iker, perdón la Hola. interrupción. Muchas gracias. Simplemente recordarles que mantengan el micrófono desconectado. Faltan todavía tres personas aquí uniendo. Vale. Bueno, voy a intentar mantener esta ventana vista. Vale, continúo. Lo que estábamos haciendo es construir una imagen de photofinish a través de una videocámara y vamos teniendo una imagen más o menos continuada. Aquí tenemos ya algo más visible, más interpretable que lo que teníamos antes, de ver muchas imágenes completas, pero todavía no es algo que realmente sea... Es mucho más sencillo de ejecutar, pero no es realmente lo que queremos. Porque estamos todavía sacando de cada rebanada cada fotografía, son a 30 fotogramas por segundo. Vamos a ver qué ocurriría si pasamos esta misma imagen a 1600 fotogramas por segundo, por ejemplo, y lo que obtendríamos es esto. ¿Por qué sale esto y no salen, por ejemplo, las partes de la línea de meta adyacentes? Porque estamos grabando solo un píxel, una zona muy estrecha que coincide con el borde de la línea de meta más próximo. Es decir, cuando la aleta está llegando a la línea de meta, al borde más próximo a la línea de meta, por eso ponemos pintamos esas intersecciones de la línea de meta con las calles, les pintamos con un rectángulo negro de 20 milímetros de ancho, en lugar de como antiguamente que eran de 50 milímetros, ahora se hace de 20 milímetros para asegurarnos que lo que estamos grabando está más próximo al borde de la línea de meta, que es la meta real. Y por eso vemos las intersecciones de color negro y lo que estamos viendo solo es el fondo de la línea de meta, que es de color blanco. Alguno se preguntará por qué entre las calles 4 y 5 aparecen una doble línea. Esta doble línea la utilizamos los jueces de photofinish simplemente para orientarnos dentro de la pista. Es una ayuda visual rápida, de tal forma que sabemos que lo que está por encima de la línea doble es la calle 4 y lo que está por debajo de la línea doble es la calle 5. Y de esa forma, a la hora de interpretar las calles de los atletas, porque tenemos que determinar los puestos, pues nos es mucho más cómodo. Este sería el resultado final de la imagen que veíamos antes desglosada. Tenemos una foto donde el eje horizontal es el tiempo, ¿vale? Y cada fotograma que tenemos le tenemos asignado un tiempo que corresponde con una milésima, o más resolución incluso. Nosotros añadimos unos cursores verticales alineados con el torso, buscamos la parte primera del tronco que accede a la línea de meta y ahí le asignamos el puesto y el tiempo. Esa sería la línea para el segundo, para el tercero, para el cuarto. Y además automáticamente, sin tener que hacer nada, el sistema nos genera, voy a admitir más gente, ahí están, nos genera los tiempos de los resultados, ¿vale? Muy bien. Y con esto teníamos los tiempos. Nosotros registramos, como hablábamos del principio, los tiempos en centésimas. Un tema muy importante que hay que tener en cuenta cuando vamos como árbitros a una competición, y se nos asigna el puesto de árbitro de carreras, es que tenemos que asegurarnos de que la cámara está correctamente alineada. Alineada no es solo que se vea el fondo blanco y las intersecciones de color negro, que eso es importante, pero estas dos imágenes que estamos viendo aquí, ambas, desde el punto de vista de la cámara, estarían viendo el fondo blanco con las intersecciones en negro, sin embargo, no están grabando un plano vertical de la cámara, de la meta. Esto es posible hacerlo y esto hay que tener mucho cuidado. Y básicamente lo que yo os recomiendo cuando vais como árbitros es simplemente, a simple vista, ver que la cámara está nivelada respecto al suelo de la pista. Con hacer eso es más que suficiente. No hace falta poner un nivel, aunque las cámaras más modernas traen un nivel incorporado que te indican el nivel de inclinación de la cámara lateral.
no es necesario. Siempre viendo a simple vista la cámara que está bien nivelada, es suficiente, ¿vale? Para evitar este efecto que tenemos en el lado izquierdo, que es incorrecto, porque estaríamos grabando a los atletas después de haber llegado a meta y les estaríamos dando un tiempo peor del que realmente han hecho. Pero también podría estar inclinada en lugar de hacia la derecha, hacia la izquierda, y les estaríamos dando tiempo antes de haber llegado a la línea de meta, ¿vale? Las dos situaciones son indeseables y lo que buscamos es la situación que tenemos justo en la izquierda, donde la cámara está nivelada y estamos grabando sobre un plano vertical del borde más próximo de la línea de meta. Este es un ejemplo de una cámara no alineada. Aquí se ve claramente ¿por qué no está alineada? Pues porque no estamos viendo intersecciones de color negro, no estamos viendo la pista de color blanco. La pista debe ser blanca si estamos sobre la línea de meta. Aquí estamos viendo lo que es la propia pista, las calles que son de dos colores, amarillo y azul, ¿vale? Y vemos que en la parte más próxima hacia nosotros, que sería la calle 8 en este caso, porque era una cámara que estaba colocada al exterior, está de color más blanquecino, tiene un azul mucho más claro, y esto era porque está cerca de la línea blanca de la línea de meta, pero esta cámara está pasada la línea de meta, no está bien alineada, ¿vale? Y esto, desde luego, con estas cámaras, con esta situación, no podríamos dar tiempos, ni tiempos, y yo diría que ni puestos. Estas son otras dos situaciones iguales en las que, por un lado, en la parte de arriba, aunque es en blanco y negro, no se ven las intersecciones negras de las líneas de las calles, y eso indica que no estamos grabando sobre la línea de meta, y en la situación de abajo claramente vemos que es que estamos grabando la pista y una sombra blanca que puede ser o incluso la línea de salida del 10.000 o puede ser un trozo de línea de meta porque está muy oblicua la cámara. En cualquier caso, no estamos viendo intersecciones negras en las calles y esto nos indica que la cámara no está alineada. Con esta situación no podríamos dar tiempo. Voy a admitir más gente. Tenemos mucha audiencia hoy. Admitir todo. Y Xavier Matilla. Yo creo que están todos ya uniéndose. 78 personas ahora mismo. Muy bien, continuamos. Vale. Aparte, esta es otra cosa que se hace mucho en Photofinish, aunque esto para vosotros nos habréis visto alguna vez hacerlo. Cuando tenemos cámara interior y cámara exterior, tenemos que asegurarnos que ambas cámaras tienen el mismo nivel de alineamiento. Porque si vamos a juzgar una cámara, podemos declarar, por ejemplo, la cámara de la izquierda como cámara oficial, y vamos a juzgar habitualmente sobre esa cámara, en muchas ocasiones vamos a consultar la imagen de la cámara de la derecha. Y esto puede hacer que si no están perfectamente alineadas, la decisión pueda ser incorrecta. Con esto lo que hacemos es, dos personas pasan corriendo, lo que nosotros llamamos las pasadas corriendo en español o running through en inglés, con una mano extendida que llevan un walkie-talkie, y lo que hacemos es comparar sus tiempos de la punta del walkie-talkie, por un lado, de tal forma que lo hacemos a una altura más o menos de 1,5 metros, lo que sería el torso de un atleta, y también comparamos el pie, el talón. Entonces, con esos dos tiempos comparamos y vemos que no puede haber una diferencia en milésimas de más de 2, 3 milésimas. 3 ya no sería deseable. Nosotros intentamos hacerlo con 1 o con 2 milésimas, que es muy complicado tenerlo así de alineado, pero de esa forma nos garantizamos que las imágenes que estamos capturando por el interior y por el exterior son ambas buenas. Tenemos más gente aquí pidiendo admitir, yo creo. Perfecto. Continuamos. El testero. Con el testero es una prueba que tenemos que hacer siempre, todos los días, antes de la competición o antes, mejor dicho, antes de cada sesión. El momento en el que hay que hacer el testero habitualmente es pues antes del comienzo de la competición, de que no haya competido ninguna otra prueba. Si hay pruebas de campo, un lanzamiento o cualquier otra prueba, intentamos hacer el testero antes de que esa prueba comience, porque no es normal que haya gente compitiendo y luego nosotros estemos pegando tiros para hacer el testero, porque podemos molestarles y encima, o incluso que pierdan el foco o de lo que están haciendo, ¿no? De su competición.
Entonces, esta prueba la hacemos siempre, habitualmente 1 hora antes del comienzo de la competición, pero no es una norma escrita, es algo que tenemos que acordar con el proveedor de servicios, que acordamos con el delegado técnico, con los árbitros, con el juez de salidas, que todos ellos tienen que estar presentes. Y siempre lo hacemos al inicio de cada sesión. Cuando digo sesión, quiere decir que si tenemos una jornada que es mañana y otra de tarde, lo haremos al principio a la mañana y otra vez al principio por la tarde. Si llegásemos a tener, que no sé, en España alguna vez tenemos competiciones de este estilo, que se comienza mañana y no se para y se continúa por la tarde, pues evidentemente solo se hace un testero al comienzo. Si no se para y si no se pierde el control de la cámara. Pero si nos marchamos a comer a mitad de jornada y luego volvemos, tenemos que asegurarnos que todo el equipo sigue funcionando correctamente. ¿Vale? El testero lo que pretende es asegurarnos de que todos los componentes que están instalados en la pista funcionan lo suficientemente bien como para que el contador de tiempos de la cámara se ponga en marcha en menos de 1 milésima de segundo, menor o igual a 1 milésima de segundo. ¿Vale? Entonces, la prueba consiste en grabar con la cámara de fotofinish el instante del disparo, por eso colocamos la pistola sobre la línea de meta y además sobre el borde más próximo de la línea de meta, no porque nos interesa que es donde tenemos nosotros la cámara grabando si está correctamente alineada. ¿Vale? Lo que hacemos es colocar un fondo oscuro porque lo que vamos a obtener es o un flash con pistola electrónica o un fogonazo con pistola tradicional, que va a ser de color blanquecino, más blanco, con lo cual ponemos un fondo oscuro por debajo para que contraste. Aquí vemos una imagen, aquí se aprecia, por ejemplo, el fondo oscuro, si se fijan en la plantilla que hay aquí, esta plantilla que está colocada sobre la pista, en realidad no es para proteger la pista, que cuando es con pistola tradicional sí que es interesante, porque además la protege, no se mancha. Lo principal es para poner un fondo negro donde correspondería un fondo blanco para el testero, para que contraste. Vamos a ver lo que sería un resultado con una pistola electrónica. Este es un testero realizado con una pistola electrónica. La parte de la izquierda es un zoom muy ampliado de la parte de la izquierda. Y lo que se hace es colocar el cursor en la primera parte, que es de color blanco. Ese rectángulo blanco que se ve en la fotografía de la izquierda corresponde con el tiempo que está el flash de la cámara encendido, del flash de la pistola encendido. ¿Vale? Por eso sale algo así como un rectángulo, que no es una imagen típica que vemos cuando hacemos un testero con una pistola tradicional. Luego veremos algún ejemplo. ¿Vale? Colocamos el cursor y miramos el tiempo. Con mirarlo en milésimas es más que suficiente. Lo que pasa es que tradicionalmente hay mucha gente que lo provee en 10 milésimas. 10 milésimas, ¿vale? Pero con verlo en milésimas es suficiente. Si el resultado del testero en milésimas nos da 0.000 o bien 0.001, podemos considerar que el testero es correcto. ¿Vale? En este caso nos da menos 0.0003, que como nosotros redondeamos al alza, se transforma en un 0.000. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Es decir, que en cualquier caso este testero sería perfectamente correcto, siempre y cuando hayamos comprobado la correcta alineación de la cámara, que aquí vemos que tenemos intersecciones de color negro frente a un fondo blanco o claro, y además hemos comprobado la nivelación de la cámara para asegurarnos que está grabando el plano vertical de la línea de meta. Esto es el timeline de lo que sucede con una pistola electrónica. En realidad simplemente es a modo de curiosidad, pero es un poco para explicar que en realidad el resultado que nos da en 10 milésimas es ciertamente aleatorio. No nos importa si la 10 milésima empieza en 3, en 4, en 5, en 1 o en 2. No nos importa, porque en realidad lo que está haciendo la cámara está grabando a una frecuencia de más de 10.000 pulsaciones por segundo. Está grabando muy por encima.
Entonces lo que hace es que cuando, después de disparar el juez de salidas, ya voy a poner el cursor, el juez de salidas dispara en este instante, hay un retraso por el proceso electrónico hasta que se emite la luz en el flash. Además hay un retraso en el proceso electrónico hasta donde se produce el sonido, y lo que estamos evaluando en este caso de una pistola electrónica es el tiempo. Este es el instante en el que el sistema recibe la puesta en marcha, el contacto electrónico, y entonces a partir de este momento medimos esta distancia contra la luz y vemos si esa distancia es mayor o inferior a una milésima. Podría ocurrir que fuese positivo. ¿Por qué? Porque en realidad, como una milésima es relativamente poca resolución para la capacidad que tienen estos equipos, podría ocurrir que en la misma milésima esté sucediendo las dos cosas, que se produzca el fogonazo y en ese mismo píxel se produce la puesta en marcha del testero, con lo cual en el mismo instante ya se considera mayor que 0 y el primer punto blanco, y por eso sale un resultado positivo. ¿Vale? Esto para la categoría Silver no creo que pidan este detalle, pero simplemente es para que entendáis que un valor 0 positivo es perfectamente válido, o sea, un valor de 0.001 es válido y un valor de 0.000 también lo es, tanto negativo como positivo. Pero un valor de menos 0.001 con el menos delante no sería válido, porque eso quiere decir que estamos redondeando al alza y hay más de una milésima, hay 2 milésimas. Este es el mismo timeline, pero con una pistola tradicional. Cambia un poco porque la luz se produce en el momento del fogonazo, no es en el momento no tiene el mismo funcionamiento, ¿vale? Pero en el fondo es lo mismo, vamos a tener la misma situación. Y esto es un testero que a simple vista, si nosotros colocamos el cursor en este punto, nos da un resultado de 0.000, nos podría parecer que es perfectamente válido. Sin embargo, si nos vamos más para atrás, suponiendo que esto sea el comienzo de la carrera, y nos da menos 0.004, aquí ya son 4 milésimas de error, nunca nos puede dar negativo hacia atrás. El primer píxel puede ser el del 0, pero los demás tendrían que ser ya positivos. Lo cual quiere decir que en realidad esto está mal juzgado y esto es un testero incorrecto, porque el comienzo de la pista podría ser este, ¿vale? El comienzo de la pistola. Y esto es lo que va a ser en un testero bien hecho. Es decir, desde que tenemos el 0 en este punto, los siguientes puntos ya son positivos, no pueden ser negativos, ¿vale? Esta situación no es común que ocurra, pero podría ocurrir. Lo que tenéis que aseguraros es que realmente está juzgado donde empieza el tiempo hacia atrás. Es decir, que todo esto es ya post el disparo y esto es antes del disparo. Estos serían los tiempos negativos y estos serían los tiempos positivos. Y aquí en este caso anterior, voy a volver para atrás, aquí tendrían que ser los tiempos negativos y aquí los positivos. No puede ser que si este es nuestro comienzo del tiempo, después tengamos luz. Porque en realidad el comienzo tendría que ser este, y lo que nos está diciendo que es que aquí es donde se puso en marcha, donde grabamos el fogonazo, y estos deberían ser los tiempos positivos, con lo cual es incorrecto, son 4 milésimas de error, ¿vale? En este caso. Vamos a avanzar. Vale, vamos a ver qué es el torso, porque el torso, y esta es la parte más compleja que tenemos los jueces de fotofinish, a la hora de decidir los puestos, dónde colocar la raya, porque ahí tengo 2 participantes más, Rafa Raga y Rider Pacheco. Ya los tenemos aquí. Hola Rafa, bienvenido. Mantenemos el micrófono en silencio, por favor. Os comentaba, esto es el torso que tenemos sobre el que tenemos que determinar el tiempo. Todo esto que está sombreado en rojo, en la imagen de Sally Pearson, es lo que se considera parte válida. Igual que en este muñequito que viene aquí. Y el problema lo tenemos justo en este punto. En este punto y en este punto, porque
no hay una división tan clara, algo que nos marque la frontera entre torso y extremidad, porque todos sabemos que lo que tenemos que descartar cuello, tenemos que descartar cabeza, tenemos que descartar piernas y brazos y nos tenemos que quedar solo con el torso. Lo que se busca básicamente es este punto, que es el acromion, que es la parte de la clavícula, que en muchos atletas se nota muy bien y en otros no tanto, pero básicamente nosotros utilizamos algo similar a esto y sobre esto decidimos, más o menos lo colocamos donde consideramos que ya está el acromion, ¿vale? Es un tema anatómico. En las imágenes de PhotoFinish es ciertamente a veces complejo y por eso en realidad es por lo que tenemos unos expertos en PhotoFinish que leemos muchas películas y tenemos cierta experiencia con esto. Esto es otras imágenes que venían en el libro antiguamente del referee y donde podríamos ver tres formas de juzgar. En realidad son todas correctas, pero son las particularidades dependiendo de cómo entra el atleta. Como os comentaba aquí abajo, tenemos como referencia 2 puntos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la axila. De la axila hacia abajo se considera que es tronco, con lo cual este punto por aquí ya nos está marcando que esto es tronco y además lo que hablábamos arriba del acromion de la clavícula, que es el punto donde la clavícula se une con el cuerpo, que ahí consideramos, con el hombro, que ahí consideramos que es el comienzo, ¿vale? En este caso coincide. En este caso, vemos la parte superior del pecho, también está cogiendo un poquito la base del cuello, ahí podríamos decidir por ese es el punto. Y en el tercero de la chica, pues el pecho es parte del torso. Aquí tenemos una imagen de una cámara exterior, de una prueba de 100 metros de mujeres, donde vemos claramente la atleta que tenemos delante, más hacia nosotros, la vemos perfectamente el torso, pero tenemos una atleta por detrás en la que no le vemos el torso y no sabemos realmente dónde está. Tendríamos que interpretar. Para ponerle una línea a esta atleta, tendríamos que interpretar. Y vamos a ver una imagen que es la cámara interior de la misma llegada, ¿eh? Es exactamente la misma llegada. Donde ahora vemos la atleta que iba más por el interior, la vemos claramente definida su torso, sin embargo, en la cámara, a esa misma atleta, no la vemos el torso por la parte de la atleta que está más hacia el exterior de la pista. Aquí, si tenemos bien alineada la cámara, podemos asignar el tiempo a una con la cámara interior y a otra con la cámara exterior. Y podría darnos empate o podría darnos tiempos diferentes, con lo cual podríamos determinar los puestos. ¿Vale? Pero esto es una situación que pasa habitualmente. Cuando estamos cronometrando y solo tenemos una cámara exterior, aquí no tenemos capacidad de decisión. Y probablemente aquí tendríamos que dar un empate. Cuando a lo mejor no lo es, pero no tenemos una opción clara de decir que una atleta está por delante de la otra, con lo cual les tenemos que dar el mismo tiempo. ¿Vale? Es importante, cuando tengamos la posibilidad, sobre todo en competiciones importantes, montar cámara interior y cámara exterior. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una carrera. Este es el récord del mundo de 60 metros vallas de Grant Holloway, que hizo en Madrid. Y bueno, pues es una llegada que es mucho más clara. Solo tenemos una parte complicada entre estos dos atletas. ¿Vale? Aquí está por delante el atleta de blanco, el que viene por la calle 8. En esta foto, una cosa interesante es determinar las calles. Por ejemplo, la calle en la que está corriendo Grant Holloway, a lo mejor es ciertamente un poco complicada de decidir en qué calle está. Alguien se podría aventurar que puede ser la calle 5, alguien se podría aventurar que la calle 6. ¿Vale? Pero es complicado. ¿Por qué? Lo que hacemos nosotros es enseguida buscar referencias. Estamos seguros de que esta es la calle 8 porque como ha tocado con el pie en la línea de meta, ha quedado su pie muy deformado porque ha estado mucho más tiempo en contacto con la línea, que es lo que estamos grabando, y ha quedado deformado. Y sabemos también, además, que este otro atleta ha pisado en esta otra calle.
Con lo cual podemos ir contando calle 1, calle 2, calle 3, podemos ir contando un poquito las calles, aparte que tenemos los números laterales, como veis. Calle 2, este que está pisando aquí es calle 3, claramente, este es su pie, que ha quedado sobre la línea de meta, y además tenemos el número lateral, ¿vale? En Grand Holloway teníamos el número 6. Muchas veces, en ciertas competiciones, se tiende a no poner los números laterales. En realidad, para la photo finish son muy importantes si queremos evitar errores e ir muy rápido en la lectura, que muchas veces se exige que los resultados sean muy rápidos y, sin embargo, ahí tengo más gente esperando. Y, sin embargo, a pesar de ser muy rápido, de creer que vayamos muy rápido, no suministran números laterales. Es importante que se suministren porque el motivo es encontrar rápidamente, sin error, por ejemplo, que la calle de Grand Holloway es la calle 6. Al entrar en el aire es muy difícil determinar si es la calle 5 o la 6, pero viendo el número lateral lo tenemos súper claro. A ver. Continuamos. Bueno, los empates. Si los jueces de photo finish, esta es la regla técnica número 21, si los jueces de photo finish no pueden distinguir el orden de los atletas, lo que veíamos antes, que cámaras separadas, se determinará que hay un empate. Y el empate se mantendrá. No hay que hacer una carrera de ese empate. Si hay un empate para cualquier posición en el orden, el juez jefe de photo finish considerará los tiempos reales registrados por los atletas en milésimas de segundo y si son iguales se determinará que es un empate y será un sorteo para decidir la posición más alta en el orden. Esto es para el caso de que tengamos una calificatoria, unas pruebas de calificación para paso a la final, por ejemplo, unas semifinales en las que tenemos dos atletas que tienen el mismo tiempo para pasar a la siguiente ronda y han corrido en series diferentes. Podemos mirar las milésimas. Si las milésimas son las mismas, aplicaríamos esta regla. Y si no son las mismas, aplicando esta regla, lo que hacemos es, hemos realizado un desempate. Uno podría tener, bueno, vamos a ver un ejemplo a continuación de un caso real que pasó. Esta es la primera serie de semifinales de 100 metros de los campeonatos del mundo de Beijing. Estas imágenes se pueden descargar de la página de World Athletics, en la que vemos que los dos primeros atletas hacen 9.96. No hay problema porque los dos pasan con Q mayúscula, pasan por puestos, pero al ser 3 series van a calificar los dos primeros de cada serie y 2 por tiempos. Y casualmente en esta primera serie ya tenemos 2 atletas que empatan a 9.99. Lo que pasa que si os fijáis tenemos puestas 2 líneas. Quiere decir que nosotros, a pesar de que tienen 9.99, perdón, en centésimas, en realidad, en milésimas, somos ya capaces de desempatarlos. Y como son en la misma serie, no es mayor problema. De momento, el primero de ellos tendría el primer tiempo, el segundo tiempo, hasta ahora bien. Vamos a correr ahora la segunda serie. Perdón. Esta es la segunda serie. En esta serie tenemos a los dos primeros que hacen 9.77, 9.86, ambos con Q mayúscula. Tenemos los dos primeros que pasan con Q mayúscula y tenemos a un tercero que hace ya 10 segundos, con lo cual este ya no va a pasar a la siguiente ronda porque tenemos 2 atletas con 9.99 en la serie 1. Y nos vamos a ver la tercera serie. Y esta es la tercera serie, donde tenemos primer atleta 9.96, segundo 9.97, ambos dos pasan a la siguiente ronda. Y tenemos un tercero que hace 9.99. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos 3 atletas con 9.99. Vamos a ver en unas tablas. Estos son todos los que pasan a la primera por Q mayúscula, todos los atletas que han clasificado entre el primero o el segundo. Aquí se ve la serie en la que han corrido. Su puesto fue el primero, este fue el primero de la segunda serie, el primero de la tercera, el primero de la primera, el segundo y el segundo de cada una de las series. Estos pasan con Q mayúscula y no hay problema. ¿Qué ocurre con estos 3? Estos son los 3. 2 de la primera serie que tienen 9.99, 9.99 y 9.99. No sabemos decidir quién de ellos 3 pasan. Sabemos seguro
que este va a pasar, porque este ya ha ganado a uno de ellos. ¿Vale? Tyrone Bromell, seguro que ya pasa porque ya tendría una Q pequeña, porque minúscula, porque a este le ha ganado. Ya sabemos que está por delante, pero entre estos dos no sabemos quién de los dos es mejor. Entonces lo que estamos considerando aquí ahora es ver los tiempos en milésimas. No sabemos quién de ellos califica. Os recuerdo cómo quedaba la imagen. Teníamos a este atleta con 9.99 y a estos dos atletas con 9.99. Aquí abajo podéis ver la escala de tiempos, ¿vale? Que en realidad tenemos capacidad, el equipo sí que es capaz de darnos los tiempos en milésimas. Lo que pasa que la decisión en este caso fue que todos corrían porque teníamos una calle adicional. En el Estadio Olímpico de Beijing teníamos 9 calles y se decidió que todos ellos corrían. Es probable que en realidad lo que estaba pasando es que ellos dos, Jimmy Bicaut y Brian Xu, tenían en realidad la misma milésima y en lugar de hacer un desempate por sorteo, pasaron a la siguiente ronda los dos, a la final, ¿vale? Pero es una cosa que el juego de photofinish tiene que estar atento e ir anotando durante el proceso. Otro tema importante es la medición del viento, que está relacionado con la photofinish. ¿Por qué? Nosotros sabemos que los tiempos de captura de la photofinish, lo que hace la photofinish cuando activa la pistola, cuando la pistola la pone en marcha, automáticamente es capaz de poner en marcha el anemómetro. Ojo que el anemómetro, la responsabilidad de colocarlo es del juez árbitro, ¿vale? En la regla 17.10, el juez árbitro dice que el juez árbitro de carreras se asegurará de que el anemómetro de carrera está situado junto a la recta de llegada, adyacente a la calle 1, a 50 metros de la línea de llegada, y el plano de medición estará colocado a 1,22, más o menos 5 centímetros de altura y a no más de 2 metros de la pista. Esto es una responsabilidad del juez árbitro, independientemente de que el equipo lo controle automáticamente el equipo de photofinish. Lo pondremos en marcha con el equipo de photofinish y para el 100, para el 100 son 10 segundos de grabación, para el 100 vallas son 13 segundos o para el 110 vallas son 13 segundos. Pero ¿qué pasa con el 200? En el 200, lo que nos dice la regla es que se toma el tiempo durante 10 segundos desde que el primer atleta alcanza la línea de meta. Hay sistemas de photofinish que lo que hacen es que desde el disparo del juez de salidas ponen un contador de tiempos de 13 segundos o de 12 segundos y a partir de ahí empieza a medir el tiempo. Eso no es correcto. Lo que hay que hacer es activar manualmente el inicio del anemómetro, se hace desde el equipo de photofinish, y nosotros habitualmente nos apoyamos en estas líneas discontinuas que tenemos sobre la imagen. Cuando el primer atleta alcanza esas líneas discontinuas, en ese instante activamos el anemómetro. De tal forma que es la forma más precisa que cumplimos con lo que dice el reglamento. Y una pregunta muy importante es ¿cuándo los tiempos electrónicos no son válidos? Puede ser cuando la cámara no recibe una señal de salida válida, es decir, no se pone en marcha, por el motivo que sea. Se puede desconectar un cable. Bueno, puede haber múltiples motivos en realidad. Luego que la cámara no tengamos una imagen de la llegada, es decir, no se ha puesto a grabar la imagen. O que la cámara no ha estado operativa durante toda la carrera, es decir, en una prueba de 10.000 hemos tenido que apagar la cámara, encenderla por cualquier motivo. En ese caso no se considerarían que los tiempos son válidos. Que tenemos dudas sobre la correcta precisión del equipo. Que la cámara no visualiza la línea de llegada, lo que hablábamos antes de cuando la cámara no estaba alineada en una slide anterior. O que los tiempos fueron capturados a mano con un dispositivo de mano, o incluso a veces ocurre que se pone en marcha el contador de tiempo con manualmente en lugar de con la pistola, ¿no? En este caso no sería válido los tiempos electrónicos.
o bien que el sistema está sin calibrar. Sabéis que el reglamento dice que cada 4 años los equipos de cronometraje han de ser calibrados. Ahí tengo más gente que quiere acceder. Viendo. Ya están dentro. Vale, pues esto es un poco toda la exposición que yo tenía para vosotros, que en realidad tengo que agradecer a Janet Nixon, nuestra compañera australiana, que ha hecho la gran parte de la presentación y la ha compartido con nosotros, con Alison, que dio la presentación en francés, y conmigo. Hemos estado colaborando para hacerla, pero principalmente nos ayudó ella. Voy a dejar de compartir para poder ver el chat. A ver, porque supongo que alguna pregunta tenemos por el chat. Y si no, damos también turno de palabra, pero vamos a empezar primero leyendo el chat. Una cosa importante que comenta Claudia es el tema de rellenar el Google Forms que ha compartido en el chat para que se inscriban y tengamos un registro de las personas que han asistido al seminario. Vale. A ver, el lado donde... Claudia pregunta, ¿verdad? Sí. No, esto es otra cosa. Sí. El lado donde se coloca el cursor, ¿hace alguna diferencia si la prueba de cero está realizando con una cámara interna o externa? En realidad, no. Sí y no, porque es una cosa configurable. Habitualmente suele ser en el mismo sitio, pero lo que hay que hacer es colocar el cursor en el lado, por la forma del fogonazo, cuando es una pistola tradicional, se ve bastante bien. Cuando es la forma. Y habitualmente, si es una cámara exterior, como teníamos la imagen de Grant Holloway, las imágenes empiezan a entrar por el lado, es decir, cuando un atleta pasa por la línea de meta, por el lado derecho de la imagen que tenemos es el comienzo, con lo cual siempre tenemos que colocar el cursor al lado derecho, y cuando es una cámara interior, habitualmente al lado izquierdo, pero es algo que con el software se puede cambiar, con lo cual en realidad no es una pista real. Lo que hay que comprobar es que desde que donde colocamos el cursor empieza la zona blanca, tiene un tiempo próximo a 0 probablemente, y tenemos que comprobar simplemente colocando el cursor más allá, viendo que los tiempos son positivos y no son negativos. Con eso es suficiente. ¿Vale? Bueno, estaba contestando aquí, Sergio ha contestado en ese sentido lo que yo he dicho. Vale. Vale, estoy leyendo aquí una pregunta. ¿Cuál es la aplicación técnica? Se usó una foto de intersecciones negras, creo que fue con cinta adhesiva. Negra colocada en trozo de cinta hacia arriba. Vale, sí. Cuando colocamos cinta adhesiva en las intersecciones, creo que es a lo que nos pregunta Nilton César, se coloca doblada la cinta aislante hacia arriba. ¿Esto por qué se utiliza así? Porque en realidad para ver las líneas negras cuando hay mucho sol, cuando podemos llegar a tener mucho brillo en la pista y el reflejo hace que no se vean bien las intersecciones. Colocando esta cinta elevada, doblada hacia arriba, lo que nos genera es una sombra, y esa sombra se ve muy negra. Y eso nos ayuda a que se vean muy bien las intersecciones. Este es el motivo principal, porque se pone hacia arriba. En realidad no es un tema de definición, simplemente por eso, porque la sombra nos da más contraste negro y lo vemos bien, aunque haya brillo. Lo suyo es utilizar cinta, nosotros usamos una cinta tipo espuma, que no tiene brillo, en lugar de cinta adhesiva normal, negra. Si se graba a menos de 1000, ahí está, me saltó esto. Si se graba a menos de 1000 líneas, ¿el tiempo sigue siendo igual de válido o tiene alguna...? Vale. El único requisito importantísimo es grabar a 1000 fotogramas por segundo para el test 0, ya sea a 1000 o a 2000 líneas por segundo. ¿Por qué? Porque estamos contando píxeles. A la hora de determinar si el test 0 es válido, estamos intentando determinar si es menor o igual que 1. Entonces, cuando grabamos a 1000 o a 2000, somos capaces de que grabando a 1000 un píxel corresponde a una milésima de segundo,
y en el caso de que grabemos a 2000 líneas por segundo, 2 píxeles es una milésima de segundo. Con lo cual, como estamos contando píxeles, somos capaces de transformar esto fácilmente en tiempo. Si no estamos grabando a 1000 y estamos grabando, por ejemplo, a 750 fotogramas por segundo en el testero, es difícil determinar cuánto vale un píxel. Por eso siempre para el testero se recomienda, se pide grabar a 1000 o 2000 líneas. Cuando hay muy poca luz, es una práctica frecuente bajar la velocidad de captura. Como nosotros en el atletismo, nuestra precisión es de centésimas, perfectamente con 700 o 600 líneas por segundo podemos dar tiempos válidos en centésimas. No hay ningún problema y los tiempos serían perfectamente válidos. De hecho, es una situación habitual en sitios donde la pista no tiene muy buena iluminación artificial y durante el transcurso de la competición empezamos con sol y nos vamos a noche. Es normal y no hay ningún problema. A ver. Bueno, conocimientos de óptica. Bueno, en realidad todos los que hacemos fotofinish habitualmente tenemos bastante conocimiento de óptica, de fotografía, porque al final esto no deja de ser fotografía. Es decir, cuando os decía antes que reducíamos la velocidad de captura, básicamente lo que estamos haciendo es aumentando el tiempo en que el obturador, que es el dispositivo que deja entrar la luz en el objetivo, está abierto. Cuando vamos a 1000 fotogramas por segundo, estamos dejando ese fotograma abierto solo durante una milésima de segundo. Cuando estamos bajando, por ejemplo, a 500, le estamos dejando el doble de tiempo para que entre más luz. Como está oscuro, conseguimos tener una imagen clara y nítida, reduciendo la velocidad de obturación. Sí, nosotros en general todos tenemos bastante conocimientos de fotografía. Yo no sé si alguien tiene preguntas que quiera hacer, ya no por el chat, ya podemos, yo creo que habilitar la palabra. Pues si alguien tiene alguna pregunta, podéis levantar la mano. ¿Nadie se anima? Bueno, creo que fue muy claro, muy tranquilo de acompañarte, porque es muy tranquilo también por mostrar las imágenes, y entonces es muy fácil. Y nosotros Magali, ¿quieres preguntar algo? Sí, perdón, Iker, no sé si de pronto nos puedes reforzar un poquito en la posición del torso. Era justamente desde la parte casi donde, digamos, inicia el cuello, Sí, ¿no es cierto? Porque ahí había, en la parte que estaban inclinados los deportistas, estaba justo tomándose desde esa, Vamos. eso nomás, esa imagen quisiera, sí, si nos voy a refuerza un sacarla. poquito y ahí para... Sí, porque a veces tenemos como que la costumbre de que siempre la parte del torso, pero en ese caso, cuando están muy inclinados, pues ya veo que se toma exacto. Sería la imagen del medio, ¿no? La que tienes duda. Ajá, sí, esa igual, Sí, o sea, tomas de esa imagen, ¿verdad? Sí. Estas imágenes, las 3 imágenes en este caso son las válidas. 3 correctas. En este caso el atleta entra de lado. Esto pasa en muchas pruebas cuando el atleta está intentando mirar a ver en qué puesto ha entrado o si entra muy justo con algún otro atleta de otra calle. Y aquí nos fijamos mucho en esta parte, en la axila o en la parte de arriba. Y en este caso, esta es la típica entrada de un atleta de vallas, que se inclinan mucho hacia adelante. Y eso es, eliminamos la base del cuello, es decir, el cuello lo eliminamos y donde ya empieza a notarse que es hombro por la parte de arriba o el pecho por la parte de abajo, ahí es donde colocamos la línea. Lo que primero entre, porque se puede dar, no siempre entra como en esta imagen que parece que entran las dos cosas a la vez. De hecho, en esta imagen yo diría que está cogiendo por la parte de abajo, está cogiendo el pecho. Y en esta de abajo está cogiendo la axila, la que le está marcando también la intersección. Y en este caso, en el caso de la chica, es mucho más sencillo, pero es importante tener en cuenta que el pecho es parte del torso y cuenta. Perfecto, muchas gracias, Iker. Excelente presentación, gracias. Carlito, ¿quieres hablar?
Sí, Claudina, gusto saludarte. Hola Iker, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muy bien. Iker, una pregunta, Iker, ¿qué opinión te merecen los atletas que se lanzan para atravesar primero la meta, pero que no termina de pasar todo el cuerpo la meta? Con que traspase solo una parte del torso es suficiente. Es decir, que si dentro de la imagen estamos viendo una parte de los hombros, aunque no haya superado todo el cuerpo, evidentemente con eso ya nos vale. Nosotros nos fijamos en lo primero que atraviesa la línea de meta. En ese caso, nos vale perfectamente, aunque la atleta luego queda un manchurrón encima de la pista. Tengo muchas imágenes, la verdad es que no he puesto ninguna, pero sí que es una situación que se da en muchas ocasiones. Sí. Sí, claro, sí, lo decía porque muchas veces con los compañeros pueden tener alguna duda con respecto a eso y toda vez haya pasado el torso, pues es válido. Lo único que tienen que tomar en cuenta es, en el caso de relevos, que si no llevan en mano El testigo. la estafeta, ahí no cuenta que haya pasado el torso, sino Correcto. que debe pasar el atleta con la estafeta. Solo quería recalcar eso. Iker. Sí. Tengo una imagen además que grabamos hace años aquí en España de un atleta que, no sé, eran pequeños, lanzó la estafeta, el testigo lo lanzó antes para pasar antes de la línea de meta, pero claro, él entró sin el testigo de la mano y por tanto fueron descalificados, no puntuaron en esa prueba. Gracias, Iker. A ti. Buenas tardes. Felicito encarecidamente. ¿Me puede confirmar cuándo es el test válido y cuándo no, por favor? Perdón, ¿me puede repetir? No he entendido. Felicito, tengan la bondad de ayudarme. ¿Me puede confirmar cuándo es el test válido y cuándo no? Sí, el test cero válido. Cuando el resultado que nos da el test cero es, por ejemplo, 0.000, siempre que ajustemos el resultado en milésimas, va a ser válido. Cuando es 0.001, también va a ser válido. Todos los demás resultados no serán válidos. ¿Vale? Voy a ver si encuentro ahora en un segundico una imagen que tengo de un test cero no válido y se la comparto en la pantalla. De un test cero real, que hicimos con unas pruebas. A ver, yo creo que lo tengo más o menos controlado. Control cero. Yo creo que es esto. Estoy viendo Finish Links. Sí. Vale, voy a borrar el tiempo y vamos a hacer un juzgamiento. Voy a compartir mi pantalla nuevamente, ¿vale? En esta pantalla. Y voy a compartir mi pantalla. Estoy juzgando un testero con Finish Links, ¿vale? Esto es un testero realizado, acabo de realizar el testero. Una cosa importante a mirar siempre es este dato, que es la velocidad de grabación de la cámara, pero esto se lo podemos preguntar al técnico si no estamos familiarizados con Finish Links o con Omega o con Alge o con Timetronics, con la marca que sea, si no estamos familiarizados con dónde aparece esta información, le podemos preguntar ¿a cuánto está grabando el testero? Es importante que siempre graben a 1000 o a 2000 para hacer el testero. Si nos están haciendo un testero por ejemplo, a 800, a mí me llegó una situación en la que me preguntaban, Iker, mira, hacemos un testero y nos da mal, no nos da el resultado. Hacemos otro y nos da bien. Y hacemos luego otra vez otro y nos vuelve a dar mal. Vale, esto cuando nos da bien en esa situación, no debemos considerar como que la cámara está correcta, porque lo que nos dice el reglamento es que el testero tiene que ser menor o igual a una milésima constante. No me vale que me dé una vez y otra vez, no, tiene que dar siempre bien, ¿vale? Y si no hemos cambiado nada en el sistema y nos ha dado un testero mal, solo por repetirlo no nos puede valer. Pues esa situación se da típicamente cuando se está grabando a menos de 1000 líneas por segundo. Porque depende de dónde empiece el contador, te va a dar bien o te va a dar mal,
¿vale? En este caso está grabado 2000 líneas, con lo cual es totalmente correcto. Y diríamos, bueno, pues yo voy a colocar el cursor, voy a hacer un poquito más de zoom para que vean el fogonazo, ¿vale? Y aquí se ve claramente dónde empieza el testero. Yo colocaría el cursor en esa posición y pulso intro. ¿Qué resultado me está dando? Menos 0.002. Hemos dicho que nuestros resultados válidos son 0.000 o 0.001 en positivo. Esto no es correcto. De hecho, voy a desplazar el cursor hasta la situación donde se podría considerar correcto, ¿vale? Aquí, fíjense aquí que pone 0,001 todavía. Sigo desplazándome. Aquí ya empieza a ser... Aquí cambia de menos 0,01 a 0,00. La clave, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hola? Bueno, continúo. Entonces, cuando colocamos el cursor aquí, ya se pone en 0,00. A partir de ese momento, se podría considerar que el testero es válido si es que la luz empezase en este instante. Pero es que la luz ha empezado mucho antes, ¿vale? Con lo cual, este es un caso típico de testero incorrecto, ¿vale? Es decir, yo coloco el cursor y me da un tiempo negativo, menos 0,002. Esto no está correcto, ¿vale? Empezaría a estar correcto si me hubiese dado 0,000 o 0,001. Hasta ahí es correcto, ¿vale? Podemos intentar abrir otra carrera. A ver, voy a intentar abrir otra carrera que también tenga un testero y que sea más correcto. A ver, aquí no. Vale, vamos a abrir este mismo. Bueno, esto es un testero con dos cámaras, ¿vale? Una pregunta típica que se me suele hacer es, ¿vale? Si tengo cámara interior y exterior, ¿tengo que hacer el testero en las dos cámaras? Sí. Es importante porque si vamos a juzgar con las dos cámaras, tendremos que tener las dos cámaras comprobadas antes del comienzo de la competición. Y si tenemos una tercera cámara de backup, de equipo de auxiliar, también. Porque si deja de funcionar este equipo principal, vamos a utilizar el otro equipo para dar tiempos oficiales, también tendremos que haber hecho el testero, ¿vale? En este caso, bueno, la diferencia es lo que preguntáis antes. Cuando yo desplazo el cursor, veis que estoy por tiempos negativos en el lado de aquí y en este lado estoy al otro lado, ¿vale? ¿Lo veis? Y cuando me arrimo, empiezo a ver los tiempos correctos. Voy a hacer zoom, voy a centrar solo en esta cámara, ¿vale? Vamos a hacer zoom. Y vamos a colocar la línea ahí, vale. Le doy el tiempo, vamos a ver qué tiempo nos da. Aunque estaría juzgado a lo mejor. Claro, este ya está juzgado. Voy a enseñaroslo. Los tiempos que nos daba en este caso era 0,0002, es decir, que si yo lo pongo esto a la precisión, lo pongo en milésimas, tengo un 0,001. Esto es correcto. Hemos dicho que los datos que nos valen son 0,000, 0,001. Ninguno más. ¿Vale? Y esto es una cosa que nos podemos fijar siempre. Con saberse ese dato es suficiente. Iker, una pregunta. Muchas gracias. Perdón, que vamos los dos barrios a la vez. Bueno, Elena, tú hablas primero, prima. Venga, gracias, primo. Iker, mira, Dime. antiguamente el reglamento decía que el retardo tenía que ser inferior a una milésima. Se incluyó que tenía que ser inferior o igual. Este igual ha hecho que si te da, si te da menos 0,001, necesites verlo, porque puede ser menos, necesites verlo en 10 milésimas, ¿no? Porque puede ser menos Sí, bueno, correcto, eso te iba a decir. 0,011 o 10. El 10 sería válido, el 11 no. El 10 podría ser válido, el menos 0,001, lo que pasa es que es una situación que lo que os decía de el valor de ese valor de 10 milésimas es aleatorio. En realidad no es una cosa controlable, simplemente es como el contador de tiempos de la cámara se pone en marcha desde que la cámara se enciende, el instante en el que tú disparas o recibe el pulso, eso es lo que determina
el 0, si es 0, entre 0 y más, ¿vale? Pero efectivamente, con menos 10 milésimas se podría considerar que el testero es válido. Lo que pasa que en una cámara que está grabando a 10.000, a 2.000 líneas por segundo, que es cuando se da esa situación, es muy raro que dé más de 5 10 milésimas, ¿vale? Es muy raro, porque habitualmente es un píxel solo en el que se produce ese cambio. Si ya son 2, a mí me da que sospechar que ese equipo, el siguiente testero que hagas podría no darte bien, con lo cual no sería constante. ¿Vale? A mí me crearía cierta inquietud de que te dé un menos 0,001 con 0, menos 0,001, 0. Aparte de eso, Iker, con menos 10 milésimas, seguramente ya estás arrastrando un redondeo que no es correcto. Correcto, Estarías correcto, fuera de- correcto, ya por eso estarías estaría del límite. fuera, claro, estaría fuera del límite, pero como ahora admitimos, y la precisión que nos están dando estos equipos son 10 milésimas, y estamos admitiendo menor o igual que una milésima, que en realidad ese cambio se introdujo, porque en realidad cuando tú estás grabando a 1000 líneas por segundo y estamos contando píxeles, en realidad con 1000 líneas por segundo no podemos pedir que la precisión sea inferior a una milésima. Es decir, estamos admitiendo como válidos equipos que tienen su máxima precisión en una milésima y le estamos pidiendo que den un tiempo inferior a una milésima. No tiene sentido. Por eso se hizo la propuesta, que de hecho se hizo desde el Comité Español, de si estamos pidiendo que un equipo de 1000 líneas es válido, no podemos exigirle que sea menor o igual que una milésima, con lo cual debería, o sea, que sea menor que una milésima, tendría que ser menor o igual a una milésima. Y estamos pidiéndole su máxima resolución para que el testero sea correcto. ¿Vale? Era un tema más técnico que otra cosa. Y efectivamente lo que dice Inocencio, cuando ya te está dando ese valor, es que estás arrastrando más problemas. Y un redondeo previo que probablemente estaría incorrecto. Y por eso te decía, si repites el testero, Elena, es probable que te dé mal. Es probable, no te digo que te vaya a dar mal, pero es probable. Con lo cual, yo miraría de cambiar el micrófono, que es el sistema, el aparatillo que transduce el sonido a detección para la puesta en marcha del test. Con pistola electrónica no te va a ocurrir. Seguro. Ok, Salvo que la pistola esté mal, claro. Oye, y una cosa, cuando utilizamos pistola normal y el transductor a veces lo colgamos ahí de la muñeca, tenemos que tener en cuenta que eso está haciendo que llegue más tarde. Sí. Eso es correcto. Eso es correcto. Estamos hablando de a la velocidad del sonido, esa distancia es nada, Elena. Ayer lo calculamos no sencillo, 34 centímetros. Sí, eso puede ocurrir. O sea, si lo Y ponemos además que es muy más lejos típico. Perdón, si lo ponemos más lejos de 34 centímetros, no te podría dar una milésima. El retardo te va a dar mayor. De hecho, en el testero se coloca el sensor al lado y cuando se da las salidas, cuando se cuelga en el micrófono y está más separado. Que es incorrecto, lo más lógico es ponerlo lo más próximo posible a la pistola. De hecho, adjunta a la pistola es lo idóneo. Para que Claro, coja el sonido cuanto antes. El testero lo estamos haciendo en unas condiciones y luego la salida lo estamos haciendo en otras. Correcto, es correcto. Eso no está bien hecho. Y de una salida a otra deberían ser exactamente igual a la misma distancia. La distancia de la Siendo muy pistola puristas es correcto, pero bueno, al final es lo que decimos, que en realidad una milésima puede ser 34 centímetros, pues sí, de separación del micrófono, sí. Teniendo en cuenta que son 1200 metros por segundo en la velocidad del sonido, pues bueno, es calculable. Hay que intentar que el micrófono esté lo más cerca posible de la pistola. Es correcto. ¿El otro Barrios, Carlos? Sí, Iker, iba a preguntar, suponiendo que tenemos 2 o 3 pruebas cero que han salido con resultado no correcto, lo que procede es de que tienen que revisar la alineación, ¿cierto? No solo la alineación, el testero no solo está afectado por la alineación. Te diría que no está afectado por la alineación en cierta medida. Me puede estar afectado en esto de que estemos grabando un área que no esté cerca de la pistola.
Yo no diría eso, yo lo veo más relacionado con el micrófono que captura el sonido o el cableado que no está en buenas condiciones. O, el propio, o los propios equipos, ¿eh? El equipo que pueda estar lento. Lo más típico es que el micrófono esté sordo o lento. Es decir, que tarda mucho en vibrar la membrana que tiene un micrófono para activar electrónicamente la señal que manda a la cámara para ponte en marcha. Entonces, cambiando ese micrófono probablemente es lo que mejor lo hagas. Porque la alineación de la cámara la tenemos que ver antes del testero. Antes del testero, antes de empezar el testero, yo tengo que ir a ver que la cámara está nivelada y tengo que ver que estoy viendo bien las intersecciones de las líneas en negro con el fondo blanco. Eso es lo primero que tengo que ver. Y cuando ya he visto esto, es decir, la alineación de la cámara es correcta, entonces es cuando voy a hacer el testero. No antes. Y es posible que si tenemos 3 cámaras, que en una sí te dé correcto el T0, pero que en una o en 2 de las otras cámaras no te dé, o regularmente el resultado es el mismo siempre. No tiene por qué ser el mismo. No tiene por qué ser el mismo porque cada cámara captura el instante de la puesta en marcha en un momento diferente y cada una tiene una alineación. Lo que pasa es que esas modificaciones son de 10 milésimas. Es decir, lo que os comentaba antes, que más o menos entre un fotograma y otro es 1 centímetro. ¿Vale? En realidad, es decir, una milésima es 1 centímetro de desviación. Por eso te decía que 1 centímetro, cuando estamos hablando dentro de 2 centímetros, es que es muy poco. Es muy poco probable que eso nos vaya a afectar en la alineación. De hecho, una situación muy típica es, ¿y qué ocurre si yo estoy en la mitad de una competición a la que ya le he hecho el testero con la cámara alineada y alguien me da un golpe en la cámara y se sale fuera de línea? ¿Tengo que volver a hacer otra vez el testero? Yo diría que no. No tiene nada que ver. Es decir, con el testero estamos comprobando que todos los cables, que el micrófono, todos los dispositivos que tenemos están correctos, ya pueda ser con cable o inalámbrico, que todos esos sistemas funcionan y por otro lado estamos viendo, nos sirve de comprobación de que la cámara está alineada. Pero no tiene que ver. Podríamos hacer un testero posteriormente, o sea, no, y nos saldría bien seguro, pero no sería necesario hacer un testero por corregir la alineación de la cámara. Ok. Creo que el reglamento ahora dice que hay que tener un photo finish certificado para ciertos eventos que tienen una duración, así es, ¿no? Hay que recalibrar los sistemas cada 4 años. Hay que mandarlos a calibrar cada 4 años. ¿Y quién lo recalibra? ¿Quién hace ese tipo de recalibrado? ¿Quién? Habitualmente el fabricante. Ese que tiene capacidad de certificarlo. Hay entidades, al menos en España las hay entidades certificadoras que te podrían certificar que el equipo funciona bien. Lo que pasa que es que no tienen el conocimiento del mundo de la fotofinish como para ser capaces de darte un certificado que puedas utilizar. Lo que se suele hacer, por ejemplo, con Phoenix Links o con Omega, es enviar esta cámara al fabricante y ellos, en el caso de Phoenix Links, hacen un cambio de chip directamente. El cristal de cuarzo que tiene, que es el que marca el tiempo, lo reemplazan, ponen uno nuevo, que saben que el cristal de cuarzo está perfecto, entonces es lo que hacen y te verifican que todo lo demás funciona, evidentemente. Y Omega sí que creo que hace una calibración del sistema y te funciona. De los demás no lo sé cómo lo hacen, pero porque nosotros aquí en España habitualmente casi todos tenemos Phoenix Links, luego hay alguna cámara Omega y algún Alge, pero vamos, no sé cómo las certifican. Entre una pistola convencional y una pistola eléctrica, ¿qué recomiendas? Nosotros usamos solo eléctrica aquí, por 2 motivos. Porque cada vez es más difícil moverse con munición y con armas de fogueo. En España la ley nos lo perjudica bastante, nos dice que o sea, nos pone muchas limitaciones. No puedes abandonar la pistola dentro de un coche, no puedes entrar en un lugar de pública concurrencia con una pistola, aunque sea de fogueo. Hay muchas limitaciones. En cambio, con la pistola electrónica no tenemos ese tipo de problemas y aparte la pistola electrónica es una inversión inicial, es correcto, pero al final no gastas en munición. Y es un ahorro. A la larga es un ahorro. Claro. Ok, muchas gracias. Nada. ¿Puedo dar un anuncio, Iker? Sí. Ok, la clase de mañana se pasa para el día martes 14 a las 22 horas.
He compartido ahí en el chat, lo vuelvo a compartir en este momento, el horario corregido. Incluso hay un tema que va a dar John Mason en inglés, por si alguien lo quiere recibir, también tiene una modificación. Sí, va para el día Para que 23, por favor, ¿verdad? Mm. ¿qué manda? Va para el día 23, yo creo, la de John Mason. Sí, la de John pasa para, Sí. para el 23. Solo recuerden que es en la hora de Londres, GMT, todos los cursos que tenemos dentro de esta formación con este equipo. Solamente, muchas gracias. Los dejo en una sola palabra. Iker, buenas noches. Una pregunta. Sí. Sea en el caso de una reclamación o en el caso de una situación rutinaria durante un torneo, si hay alguna discrepancia entre el juez árbitro de pista y el juez árbitro de photo finish, ¿quién gana el pulso? No, mentiras. ¿Quién en realidad, por definición y por reglamento, porque en teoría, cuando no hay manera de establecer, el que decide es el juez árbitro, según lo dice el reglamento, cuando no se puede establecer la llegada. Pero ya teniendo todas estas ayudas, ¿cierto? Todas estas ayudas tecnológicas y que la ubicación del cursor es simplemente una sensación óptica, es como cuando tú me dices esto es azul y para mí es celeste, para mí empieza acá, para el otro empieza allá, o para este termina acá y para el otro termina acá. En esa situación, ¿quién decide o quién decide esa discrepancia de criterios? Para mí, te voy a dar dos respuestas. Y una es lo que dice el reglamento y otra cosa es mi opinión. Vale, lo que dice el reglamento es que, cuando de hecho es un hecho, cuando hay una reclamación para una imagen sobre una imagen de photofinish, en primera instancia se reclama a través del TIC, del Centro de Información Técnica, se reclama porque se quiere ver la imagen. ¿Vale? Habitualmente lo que pasa es que se llama al árbitro de carreras, este árbitro es el que revisa la imagen con el juez jefe de photofinish, sea internacional o no, y se decide. Y el juez árbitro toma una decisión, y es decisión del juez árbitro. Y es el juez árbitro quien decide que está o no de acuerdo con el juez jefe de photofinish. De hecho, a veces ocurre que el juez árbitro, a mí me ha ocurrido en Israel, en el Campeonato de Europa sub-18, sub-20, no sé qué hubo el año pasado, yo estaba de juez internacional de photofinish y recibí una reclamación de un equipo entre un quinto y un sexto puesto, y el juez árbitro vino a verlo conmigo, le expliqué la imagen, donde yo veía la diferencia, y dijo, estoy de acuerdo, perfecto, declaró esto, pero el equipo elevó la reclamación al jurado de apelación. Y el jurado de apelación, le di las explicaciones otra vez, pero el jurado de apelación decidió dar empate. Entonces, esta es lo que dice el reglamento. Tanto el juez árbitro como el juez de apelación tienen capacidad de cambiar la decisión de un juez internacional de photofinish. Ahora bien, si tenemos un juez internacional de photofinish que tiene una formación, que ha pasado unos exámenes y que es experto en algo que no es tan obvio, como puede ser también incluso ocurre con las pruebas de marcha, en las pruebas de marcha está mucho mejor arreglado. Es decir, un juez árbitro no puede cambiar la decisión de un juez de marcha experto en la marcha. Entonces, mi opinión es que el reglamento debería enfocarse en esta línea. Es decir, si tenemos un juez internacional de photofinish reconocido porque ha pasado unos exámenes y es experto en el tema, no se debería cambiar su criterio. Pero el reglamento actual dice que sí que se puede hacer. Iker, es que igual tendríamos que nombrar, en vez de un juez internacional de photofinish, un juez árbitro de photofinish. Igual. Claro. Bueno, pero, esa es la en lugar, solución para... en lugar que sea un juez árbitro el que ya decide como juez internacional de photofinish. Sí, correcto. Claro. Esa es y la que sea miembro del solución. panel de jueces internacionales de photofinish. Sí, podría ser la situación. O simplemente cambiar el reglamento, Elena, es más sencillo decir, no, o sea, la potestad de juez, salvo que sea algo evidente, no se puede cambiar. Ya está. No sé. Iker, por eso lo digo yo, porque es que si las personas tienen, ahí no estamos jugando a que uno es general y el otro es coronel, ¿no? Estamos jugando en que si tenemos un juez árbitro
contra un juez árbitro. Sería como cuando tenemos juez árbitro de salidas y juez árbitro de pista, que no estén de acuerdo, pero es que cada uno en su especialidad, ¿cierto? Esto tiene que ver un Ahora, poquito, va a ocurrir otra vez con el juez árbitro de vídeo. Ahí es donde hay una discrepancia ya al mismo nivel, cuando el juez árbitro de vídeo no concuerda con la decisión de un juez árbitro, ya sea de concursos o de carreras. imagínate, y él es en el la que le da el presentación del sábado lo soporte a la veremos. decisión tomada, y él es el que le da el soporte a la decisión tomada. Ahora, el caso que tú dices, cuando hay una persona que ya tiene un profile de antigüedad, por ejemplo, ¿tú cómo le echas para atrás una decisión a David Wecker? Claro. ¿Cierto? Eso es, pero como nosotros somos simplemente ejecutores de normas y de leyes, tenemos que basarnos en lo que está reglado. O sea, para nosotros lo que vale es la jurisprudencia, la aplicación de la norma. Y si nos vamos a eso, entonces la respuesta es juez árbitro de pista. Mientras no salgan los del jurado de apelación que tienen su costumbre de dar decisiones diplomáticas, para no decirlo de otra manera, a lo Doha 2019. Exacto. Iker, yo este año, bueno, el año pasado en el Mundial Sub-20, tuvimos ese caso precisamente. Estaba nombrado un juez internacional de photo finish por World Athletics y hubo una reclamación. Él no había dado empate, pero reclamó, los segundos reclamaron. Lo curioso es que al juez árbitro de carreras ni se le llamó en primera instancia. Eso es un problema ya, sí. Claramente hay que llamar al juez árbitro de carreras. Claro, se le llamó ya al día siguiente. Y cuando le llamaron al día siguiente y él vio las imágenes que había interior y exterior, él dio un empate. El caso que has dicho tú, probablemente no haya empate, pero le tengamos que dar un empate. ¿Por qué? Porque no puedes, porque la cámara interior parece una cosa y la cámara exterior otra. Bueno, pues él dio un empate. Y muchas veces es interpretación, Elena, de decir esto es camiseta o no, esto es torso o no, ya está, con eso vale. Y es un píxel de diferencia. Estamos hablando de que hay cámaras, bueno, en el caso que me pasó a mí, estábamos hablando a 4.000 líneas por segundo. Es decir, nuestra precisión era 4 píxeles, es una milésima. Y claro, es que encima tenían el mismo tiempo, la misma milésima, pero yo tenía 4 píxeles para decidir. Con lo cual no di el mismo puesto, aun con la misma milésima. Aunque la misma milésima no diste el mismo. Correcto. Tiempo. Si estoy grabando a 4.000 líneas por segundo, tengo 4 píxeles por cada milésima. Sí. Es decir, yo no doy tiempo en 10 milésimas, pero sí que tengo 4 sitios donde colocar el cursor. Con lo cual puedo deshacer el empate, aun teniendo la misma milésima. ¿Vale? Esto ocurre cuando tienes una cámara de alta precisión. Vale, el problema está en cuando no se ve en la misma imagen a los dos atletas. Son temas diferentes. Si no se ve en la misma imagen, tú lees la milésima. Si no es en la misma imagen y tú lees las milésimas, hasta ahí llegas. Es lo que dice la regla, creo que la 21, ¿no? Hay un empate, punto. Si son 2 series diferentes. Si es la misma serie o estás viendo cámaras diferentes, como dices tú, la misma carrera, 2 cámaras diferentes para poder ver a uno y otro, ahí tienes tus dudas porque hay diferencia de milésimas entre las 2 cámaras. Claro. No puedes jugar con una a uno y con otra a otro. Probablemente lo más justo en ese caso, y un juez internacional de photo finish habitualmente lo hace, si tiene esa duda, para usar la interior o la exterior, da un empate. Pero hay casos que son claros donde se puede deshacer el empate. En ese caso, Iker, vamos a uno de los 10 mandamientos que nos da la WA. Cualquier duda va a favorecer siempre a los atletas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Dar un empate. Si hay duda, si tú no puedes, lo que dice el reglamento es que si tú no puedes determinar claramente el orden, es empate. Ya está. Es así de sencillo. Lo que pasa es que luego, como todo es interpretable, entonces, bueno, hay situaciones en las que yo veo claramente que no hay empate y la gente, y alguien te reclama. Cada uno mira por sus intereses, está claro. Ese es su trabajo. Muchas gracias, Iker. Un abrazo. ¿Y qué es lo bonito del atletismo, además? Que tenemos la opción de tener un juego de operación y que la gente puede reclamar y se les enseña todo y somos transparentes. Esto es lo bonito que tenemos contra otros deportes. Ah, bueno. Yo voy a lo bonito hasta cuando dices lo del jurado de apelación. Sí. Muchas gracias.
gracias. A ti. Sí, así como decían, cuidado que esto está quedando grabado. Iker, ¿tú has visto alguna vez las dos cámaras, la interior y la exterior, perfectamente alineadas, o sea, sincronizadas, alineadas? Misma milésima. Sí. Rara vez. Vale. Sí, la he visto, pero es muy raro, es muy difícil, es prácticamente imposible. Pero una milésima, pero te ayudan, aún así siguen ayudándote para tomar la decisión claramente, ¿eh? Porque el problema no es la milésima en la que esté grabando, es el ángulo de grabación, o sea, lo que tú estás viendo por un lado, el punto de vista. Con el otro punto, con un punto de vista interior, puedes decidir si está adelantado o retrasado, ¿vale? Gracias. Ayuda mucho. Gracias, Iker. Y gracias a todos por estarem acá. Y para nosotros está empezando la noche, pero Ilker, Elena, Inocencio, los que están en España, creo que están empezando la mañana en poco tiempo. Sí, sí. Tenemos que ir a dormir. Imagínate a Suren. Sí, que está sí. como con otras horitas más, él ya debe estar durmiendo. Bueno, una información nuevamente, como Carlos nos dije, mañana no tenemos una sesión, enviaremos la planificación corrigida a todos y nuevamente gracias, Ilker, por estar con nosotros compartiendo su experiencia. Gracias a todos vosotros. Chao a todos. Gracias. Chao. Gracias, Iker. Cuídate de Perú. Saludos. Sí, bye bye. Chao, chao. Adiós, Claudia. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.